And maybe, we could have had more number of students also, attending this particular panel discussion. But nonetheless, what I have also found that the various colleges which are representing over here, I would like to specially acknowledge their presence. We have Government College of Arts, Science and Commerce, Sakri. We have Government College of Arts, Science and Commerce, Khandola. So you can clap so that we come to know the number of students. Only those number of students. Then we have Sant Soirobanath MBA, Government College of Arts and Commerce, Pedne. And we have Narayan Zadie College of, college from Bicholi. We have DMC College, Asagaon. We have Saraswat Vidyalaya College of Commerce and Management Studies, Khorli, Mapsa. We have Dempu College and of Panji, and we have also Dental College. We also have a few students who are representing high secondary. So those students who have come for high secondaries, please clap for yourself. Apart from this, there are some other organizations who are a part of today's program, panel discussion. We have Mr. Gautam Kharangateji from Vibrant Goa and his team who are present over here. We would also like to acknowledge the presence of Madam Pallavi Salgaonkar and her team from SOCAM. Please, everybody, clap for them. We have Mrs. Asha Arundekarji, and her team. She is representing GCCI Women Wing. We have our principal from Dental College, Dr. Manoj Kamath. We have our principal from MES College, Dr. Manasvi Kamath, who is also here. Yes, I think there are representation from BNI. There is a representation, BNI, there are members from BNI. Can we have? Yes. So, BNI, also there are participants from JCI, and then we have representation from Goa Livelihood Forum. Madam Asha Vernekarji is also here. So me, along with my team members, Dr. Jyoti Sawant and Maithili Parab over here, are welcoming all of you for this wonderful panel discussion that we are going to have. I think I will fall short of words with respect to the gratefulness that I wish to express towards the panel, and towards the time that they have given for us. So I'm really grateful to you, sir. Although this is a welcome session, but I think in these words only I would like to express my gratitude towards your time. And I hope that all our students merely not only be a part of the panel discussion, but also interact with the panelists, so that we come to know more about it. Our panelists also are fluent with English, Hindi and also Marathi, so you can be Konkani, we will teach them. So, yes. So, and they know Chinese also, if anybody of us, so Mandarin language, if anybody of us know about that, then we can do that, yes. So I believe that when our people from India are globally working and taking a lead in their respective fields, it is rather an inspiration for all of us to take. I wish you a very great evening and happy New Year to you all. Thank you so very much. Over to you. Thank you, Mrs. Sawant, for that welcome address. Now I request our Dr. Gervasio Mendes, Additional Director, Department of Higher Education, to make a welcome address. Dignitaries on the dais, panelists, ladies and gentlemen. I don't want to come in between the panelists and the audience. Nevertheless, congratulations to Padmini Foundation for yet another wonderful initiative. I was there for the function last year. Their thrust areas are health and education, and in education mainly careers and entrepreneurship. And today we have global trends in careers and entrepreneurship. I was quite happy to see the list of speakers. Having met them, the luster has gone up of these speakers, and I'm sure
with the interaction that you will have, it will even go up further. I am very happy to be a part of this. I am very happy that my students, almost 40 of them, are attending, and I am very sure that they will have a lot of takeaways from this. My only message to the students is, if these kind of exposures lead to critical thinking, it would be good for you. And I would define critical thinking as the ability to sift through information and make informed choices based on evidence, based on logical reasoning. And today you have people who will give you exposure so that you can make informed choices as far as your careers and as far as your career paths in entrepreneurship is concerned. Happy to be here, and thank you very much for this wonderful opportunity. Miss Sulakshana Sawant, who happens to be the student of our college, and we are always proud of her. Thank you very much. Now I request Dr. F.M. Nadaf, Deputy Director, Department of Higher Education, to give his address. Good evening to all of you, respected dignitaries on the dais, off the dais, and my dear friends. I am privileged to be part of this highly innovative program organized by Padmini Foundation in association with the Directorate of Higher Education, Government of Goa. For last few years, we have been talking about careers and entrepreneurship. When we met in the VIP launch, the panelists, I was highly impressed because whenever we had panel discussions, I believe they were just for the namesake because there was no substance. But today I have witnessed a vibrancy in the panelists. They are all globally acclaimed industrialists, professionals, and they are holding unamazable positions. I'm sure this particular panel discussion will surely benefit all of us, and I'm sure we will carry a positive message from here. Since they have so much to share with the students, so I will not stand between the panelists and all of you. I take this opportunity to thank Madam for giving me an opportunity to come and share some of my thoughts. Thank you very much. Now I invite upon Mr. Bhushan Savekar, a very senior Goa Civil Service Officer and the Director of Department of Higher Education, to give his address. My friends on the dais and off the dais and panelists, I know that all of you have come here to hear to what panelists and not to hear to Director of Higher Education. But I should congratulate Padmini Foundation for organizing this event or panel discussion, especially when India as an economic power is placed at such a positions where we dream of a developed country in few years to come. So in this scenario, this panel discussion will definitely help the students of Goa to know what is happening in Goa and will add to their career life and will help some of the entrepreneurs to think a different way and achieve success in their life. Thank you. Bhushan is always to the point and sometimes very pointed. Thank you for that address. Now I request Mrs. Sulakshana Sawant to present the dignitaries with a memento and floral welcome, which I think I skipped at the start of the program. So we'll start with Shri Bhushan Savekar, Director of Higher Education.
now request Mrs. Sulakshana Sawant to felicitate Dr. Arpan Nada. Now I request her to felicitate Dr. Gervasio Mendes. Now if I can request Sri Bhushan Savekar to present a token to President of Padmini Foundation, Mrs. Sulakshana Sawant. Thank you. Okay. So with this, Give a flower to me. The same flower to me. now I request Dr. Jyoti Sawant to give the vote of thanks. Esteemed guests, distinguished speakers, and respected participants. A momentous inaugural session of insightful discourse has just concluded, and before we dive into the enriching panel discussion on the topic Global Trends in Career Entrepreneurship, I wish to extend a heartfelt gratitude to those who graced us with their presence and wisdom. Our sincere thanks to Madam Mrs. Sulakshana Sawant, President of Padmini Foundation, for her inspiring welcome that set the stage for the enlightening event. Equally, I extend profound appreciation to our esteemed guest, Sri Bhushan Savekar ji, Mr. F.M. Nadaf ji, Mr. Gervasio Mendes ji, for their invaluable speeches that shed light on the crucial aspects of our theme today. Now, as we transition, it is time to express our gratitude to those who will guide us through this panel discussion. We extend our deepest appreciation to the eminent panelists, Mr. Nandakumar Dekne, Mr. Amit Vaikar, Mr. Viraj Kadam, Mr. Samir Dorle, Mr. Anand Khot, Mr. Shrikant Aradhe, and Mr. Nilesh Matre, for gracing us with their expertise and joining us in this enlightening session. I'd also like to extend our gratitude to the colleges and their representatives for their active participation in this event. It's our firm belief that experiences like this are pivotal in shaping future and fostering innovative thinking and unlocking the potential of each individual. With immense gratitude, let us now move forward into the eagerly anticipated panel discussion, where our esteemed panelists will undoubtedly provide us with invaluable insights and guidance. Thank you, one and all. Before we start the panel discussion, despite of it being 24th of December, peak holiday season, I think you should clap for yourself because you have come here all the way, for this knowledge session. So I think you deserve a round of applause. Now we'll start with the panel discussion. So I request, I'll invite each one to the dais. And I request Mrs. Sulakshana Sawant if she can give them a floor welcome. To start with, Sri Nandakumar Dekne. Sir. Yeah. Okay. So I think they want to keep a picture while you're giving the Yes. Thank you. Sri Amit Vaikar.
Shri Viraj Kadam. Shri Samir Dorle. Shri Anand Khot. Shri Shrikant Aradhe. And then we have our next panelist, Shri Nilesh Matre. Shri Avinash Kai. Yeah, we need an entrepreneur like you also. Yeah, it's entrepreneur. Great. Technologist. Right. So I'll start with what has been the toughest part for me, which is to introduce this panel, and I think I would require about an hour if I have to introduce them fully. So if I skip something, I request the panelists, they should forgive me for that. You should skip it then. Skip it. We'll talk about also. Okay, so what I'll do is, since they have suggested, I'll try and directly go to the panel discussion, but I think I will have to at least give a 2-minute introduction because, so that they understand who they are listening from. So Shri Nandakumar Dekhane, I think it was the toughest part for me to, streamline his profile. He currently is an independent director with John Cockerill India Limited, which is a mechanical engineering group headquartered in Belgium. Mr. Dekhane has over 40 years of experience in diverse areas across field services, project management, and he has been the former president and CEO of GE Energy for the power generation, oil and gas, distribution and wind. I go next to the next panelist, Shri Amit Vaikar, and I think a lot of us have to thank him for this session because he was the one who actually, brought this up. If Amitji, if you can just maybe rise and just. So Amitji, I think is a master networker apart from all his other qualifications. Having spent a lot of time in China and now currently based in Thailand, he's also been a recipient of the highest award that an overseas Indian can get, which is the Pravasi Bharatiya Award, which is given by the President of India. That was in 2019. He works for a company called Dollar, which is into manufacturing of flavors and other ingredients, and I think why I am telling this is because I think a lot of us don't even know that flavors can be an industry in itself. Next we have Shri Viraj Kadam. He is the Managing Director of Donaldson India Filter Systems, who has been leading the company since 2017. Based in Gurgaon, Mr. Kadam is responsible for the entire profit and loss for South Asia business. In his previous stints, he's worked with Henkel and other companies, and he was also China. So like Amit ji, told us backstage, there is a common link to all of them, which is China. That they have served in China at some point of time or the other. Then we have Sri Samir Dorle, who is based out of Singapore. He is the Vice President of Operations Asia at Watlow, which is a large company in heating solutions consisting primarily of electric resistive heaters, temperature sensors, temperature and power controllers, which are all used in thermal systems. Watlow employs more than 4,200 people and they have manufacturing facilities in more than 11 countries. Then we have Sri Anand Khot. He is leading the product management business unit for coatings, adhesives and specialties at Covestro, and he is currently, I think he's just moved to China, and since 2017 he has been at the forefront of developing and managing products in the Asia Pacific region.
The next is Sri Shrikant Aradhye. Shrikant Aradhye ji is the Chief Representative for Southwest Asia and Operational Support Advisory Services for Lloyd's Register. Currently based in Mumbai, Sri Aradhye brings over 34 years of experience in international engineering spanning across Asia and Europe. Then we have Sri Nilesh Matre, who is the Corporate Vice President and Head of Digital Business for Americas and IMEA at Henkel. With over 30 years of diverse experience, he has been involved in automotive, engineering, airline and construction segments. Mr. Matre is based in Livingston, New Jersey, United States. His extensive experience is of over 30 years and it's been spread in Switzerland, mainland China, Hong Kong, and now I think almost 9 years in the US. One of the very interesting things is he's very passionate about cricket and he's been promoting the sport in US as well. So I think I've just tried to cut short to the maximum possible. I could have gone on, but let's start with the panel discussion. So am I audible? So the format, sir, what we want to keep is for first 2 minutes, maybe 2 minutes each. You can just give a brief introduction of what you feel about the subject today, maybe your own personal journey, and then we'll go on to some specific questions. So maybe if we can start with Mr. Dekne. So good afternoon, everybody. I'm very, very pleased to be here. This itself is motivating and inspiring to me because our career journey started, you all have, in the current stage that you are in. But what is amazing to me is, this is a Sunday. You people have come here on a Sunday in such large numbers, which clearly tells me that you are ambitious. You want to do something in life. That's very, very clear. The other thing, the government of Goa and the Padmini Foundation, these people are here again on Sunday in a Christmas time, Christmas holiday, which means they're enablers, they're not inhibitors. Our time, it was inhibitors. We had lots of issues. Sunday the hall will not be available. Government will say it's a holiday. I think you people are really lucky. So I'm very pleased to be with you all. And you have lots of opportunities going forward. I worked in the industry for 42 years. This is the best time to start your career. So we can talk about it as we go along. Thank you so much. I will request Amit ji to maybe give an introduction and also maybe you can set the tone in Marathi. मी मराठीतच बोलणार आहे. मला मराठी बोलायला आवडतं आणि माझ्यासाठी आजचा हा दिवस खास याच्यासाठी आहे कारण की मी तुमच्या सगळ्यांकडे बघतोय आणि मी स्वतःला त्याच्यात बघतोय कुठेतरी. मी काय छोटं नाही पण मी नागपूरमधनं आहे आणि असेच प्रोग्राम्स व्हायचे, कमी व्हायचे हो, आणि खूप असं वाटायचं की अरे काहीतरी नवं शिकायचं आहे आणि इंटरॅक्शन्स अशा व्हायच्या नाहीत. आम्ही खूप भाग्यशाली आहोत की चायनासारख्या जागी, आणि तुम्ही आज आम्हाला चायनाबद्दल विचारू शकता, उगाच काही पॉलिटिकल प्रश्न विचारू नका, म्हणजे त्याच्यात उगाच वेळ घालवू नका. पण आम्ही 10-12 वर्षाआधी हा सगळा जो तुम्हाला समूह दिसतोय आमचा, आणि अजून आमचे काही मित्र तिथे आलेत, आम्ही सगळे चायनात भेटलो. बघा ना, नागपूरचा, औरंगाबादचा, आणि हा आमचा गोवाचा मित्र गिरी हाही तिथे आम्हाला भेटला. त्याचे एक नातेवाईक होते आणि आमचं एक छोटंसं तिथे एक असं घरकुलासारखं होतं. आणि भारतीयांमध्ये आपल्यामध्ये ना खूप छान गुण आहे. आपण जेव्हा खूप जास्त असतो ना तेव्हा आपण भांडतो, पण जेव्हा आपण छोट्या नंबर्समध्ये असतो तेव्हा आपण खूप जवळीक राहतो. तर चायनासारख्या जागी भारतीय, शंघाईमध्ये भारतीयांची संख्या फक्त 3000 होती. 3000 भारतीय, आणि तेही चायनामध्ये. तर आम्ही इतके असे क्लोजनेट राहायचो, छोट्या गावासारखे. म्हणून हे सगळे संबंध आमचे झाले आहेत. आमच्या इथे येण्याचे कारण, सो दॅट एव्हरीथिंग इज व्हेरी क्लिअर, आमचे चायनातलेच एक गृहस्थ आमचे खूप जवळचे मित्र आहेत, त्यांच्या मुलीचं लग्न आहे, उद्या लग्न आहे. आणि त्याच्यासाठी बघा ना, हे 24 कुटुंब जगभरातनं तुमच्या गोवामध्ये आले आहेत. माझी हीच नेहमी इच्छा असते आणि माझ्या ग्रुपची आमची इच्छा असते की आयुष्याने आता खूप दिलंय, आम्हाला काहीतरी परत द्यायचं आहे. ती भावना आम्हाला आणि त्या इच्छेने आम्हाला खूप वेगळ्या वेगळ्या महाराष्ट्राच्या, गोव्याच्या अशा वेगळ्या वेगळ्या जागांमध्ये नेलं आहे.
आम्ही जळगावमध्ये एक खूप मोठी संस्थेला मदत करतो आहे. आमच्यामधले काही लोक IIMशी कनेक्टेड आहेत, नंदूजी UDCT आणि बाकी कॉलेजेसशी कनेक्टेड आहेत. प्रयत्न हाच असतो की तुमच्यामध्ये, आणि गिरी आय ऑलवेज हॅव द 10% रूल, की 90% मुलांना काही लोक मागे बसतील, टिंगल टवायला करतील. इव्हन 10% लोकांना जर का आपण मोटिवेट करू शकलो तर दॅट इज ग्रेट. वी वर फॉर्च्युनेट की आम्हाला असे मेंटॉर्स मिळाले. मला हवंय की तुम्हालाही असे मेंटॉर्स मिळावे. त्या एक भावनेने आज आम्ही इथे आलोय. आणि धन्यवाद फॉर गिव्हिंग अस द टाइम. रिअली हॅपी. काही असेल ते प्रश्न विचारा, पण एकच आहे की तुमच्या करिअरची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमची आहे. सरकार, कॉलेज, पण त्याच्यासाठी काय काय करू शकतो ते आम्ही प्रयत्न करू तुम्हाला सांगायचा. मी एक खूपच इंटरेस्टिंग इंडस्ट्रीमध्ये आहे, फ्लेवर्स, फ्रेग्रन्सेस आणि फ्रूट ज्यूस कॉन्सन्ट्रेट. आणि मला खूप तुमच्याशी मजा येणार आहे बोलायला की हे जे पेप्सी, कोक, फ्रुटी या सगळ्यामधल्या कुठल्याही कंपनीज हे स्वतःचे प्रोडक्ट बनवत नाहीत, ते आमच्यासारख्या कंपनीजकडनं घेतात. किती मोठी इंडस्ट्री आहे. इट्स अ ग्रेट इंडस्ट्री फॉर वुमन. फ्रेग्रन्स इंडस्ट्री. मी फ्रेग्रन्स म्हटलं की तुम्हाला काय वाटतं? फाईन फ्रेग्रन्सेस नाही, सोप, डिटर्जंट्स, टॅल्कम पावडर. आणि आता मी इथे थांबणार आहे कारण की मला ती उत्सुकता ठेवायची आहे तुमच्यामध्ये. विल टॉक मोर. गुड इव्हनिंग. पहिल्यांदा जसं नंदूजी म्हणाले तसं सगळ्यांचे आभार. पद्मिनी फाउंडेशन आणि गिरीचे आभार. आणि ही अपॉर्च्युनिटी आम्हाला जी मिळाली या स्टुडंटशी इंटरॅक्ट करायची. मी कुठं माझ्या करिअरच्या सुरुवातीच्या वेळेत गेलो नकळत, तर त्यावेळी मला असं वाटलं की ही जी आत्ताची जी परिस्थिती आपण आहे किंवा हे जे आपण ऑर्गनाईज करतोय, तर त्यावेळी एवढ्या काही गोष्टी नव्हत्या. मी पण एका आय वुड से की नॉट व्हेरी बिग टाउन, पण औरंगाबादसारख्या शहरात माझं ज्यावेळी इंजिनिअरिंग झालं त्याच्यानंतर काय माझ्या काइंड ऑफ असे अपेक्षा होत्या आणि काय मी केलं आणि नंतर मी कसं त्याच्यातून औरंगाबाद सोडून पुढे गेलो आणि ते काय करिअर केलं दॅट्स वी विल डिस्कस. पण थँक्यू व्हेरी मच इथं बोलवल्याबद्दल. आणि आज बरंचसं काही बोलता येईल की माझा जो एक्सपिरियन्स आहे तो बराचसा इंडस्ट्रीमधला आहे, ऑटोमोटिव्हमधला जास्त आहे, त्याच्यानंतर मग जनरल इंडस्ट्रीमध्ये आहे. त्याच्यामुळं त्याबद्दलच्या काही गोष्टी असतील तर कुणाला काही त्याच्यातली आजकाल इलेक्ट्रिक व्हेकल किंवा याच्याबद्दलची उत्सुकता असेल तर, किंवा कुठल्या इंडस्ट्रीबद्दलची जिथं आमचा बिझनेस जातो तर त्याबद्दल मी काही बोलू शकेन किंवा 2 शब्द काही सांगू शकेन. थँक्यू. नमस्कार. गुड इव्हनिंग. मी परत इंग्लिशमध्ये जातो, माझं मराठी एवढं खास नाही आहे. सर, गुड इव्हनिंग एव्हरीबडी. अगेन वी से द सेम थिंग. थँक्यू पद्मिनी फाउंडेशन फॉर इन्व्हायटिंग अस. आणि मी टू बी ऑनेस्ट दिस इज माय फर्स्ट टाइम टू बी ऑन द पॅनल लाईक दिस. अँड अगेन थँक्स टू अमित, नंदूजी आमचे मेंटर. तर आय एम रिअली एक्सायटेड टू बी हिअर. आणि म्हणजे सगळे म्हणाले तसं मी पण औरंगाबादचा अराउंड 28 years वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री. आणि आमच्या वेळेस करिअर फेअर आणि हे होते, पण ते वर्षातून एकदा 2दा असे व्हायचे. आणि अगेन द इंटरेस्ट लेवल दॅट आय एम सीइंग हिअर इज रिअली रिमार्केबल. अँड देन दॅट टू ऑन संडे ऑन क्रिसमस ईव्ह. सो थँक्स एव्हरीबडी फॉर इन्व्हायटिंग. मला दोन्हीकडनं शिकायला आज मौका आहे. त्याच्यामुळे आय एम रिअली लुकिंग फॉरवर्ड नॉट जस्ट टू काइंड ऑफ टॉक अबाउट व्हॉट वी डू, बट फ्रॉम युअर क्वेश्चन्स आय एम शुअर विल लर्न अ लॉट. Because again, it's always about learning. Learning never ends, as you all know, right? So we are here to learn also from you and then kind of exchange our thoughts. Thank you for having us. गिरी, आमचे 3 चायनाचे मित्र जिथे आले आहेत ते स्वतःला स्टुडंट समजतायत, पण ते स्टुडंट्स नाही आहेत, ते चांगले सिनियर मॅनेजर आणि लीडर्स आहेत. सो आय वुड सजेस्ट तुम्ही समोर येऊन बसा इथे. तुम्हाला वाटतंय तुम्ही स्टुडंट्स आहात, पण तुम्ही नाही आहात. झाले तुमचे, गेले ते दिन गेले. या पुढे या, बसा इथे. कम प्लीज 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 कम. श्री आनंद खोत. मित्रांनो, आज खरंच नंदूजींनी जसं सांगितलं की संडेला क्रिसमस वॅकेशन्समध्ये तुम्ही सगळे लोक इथे जमलेत, तर दिस इज द राईट फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग ऑर शेपिंग द करिअर. आणि त्याकरता पद्मिनी फाउंडेशन आणि गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा फ्रॉम हायर एज्युकेशन तुम्ही सगळे खरंच आभारी. धन्यवाद की तुम्ही सगळ्यांना इथे एकत्र आणलं. आणि आज ग्लोबल ट्रेंड्स इन करिअर
तर बरेचदा असं होतं की मे बी तुम्हा लोकांना असेल की काहीतरी देर इज सम सोल्युशन, समबडी विल टेल अस, कोणीतरी आपल्याला सांगेल. तर ग्लोबल करिअर कसं करायचं. तर करिअर हे हंबल बिगिनिंग असतं. तुम्ही एक स्टार्टिंग पॉइंटला आपण सुरुवात करतो. आपल्याला ऍज स्टुडंट काय शोधायचं असतं. यु नो, इट्स एक चायनीज मध्ये खूप सुंदर फ्रेज आहे. इट सेज एव्हरी चाइल्ड हॅज हिज ओन रिदम. तर तो जो रिदम असतो हा आपल्याला शोधायचा असतो की व्हॉट इज माय फील्ड, यु नो, व्हॉट्स द पर्पज वेअर आय कॅन मेक द बेस्ट ऑफ इट. आणि हा रिदम जो असतो हा कधी सापडेल त्याचं असं अश्युअर्ड उत्तर नाही देऊ शकत आपण, पण तो आपल्याला ते कायम बॅक ऑफ द माइंड लक्षात ठेवायचं असतं की आपल्याला आपला रिदम शोधायचा आहे. तर एव्हरी स्टुडंट शुड मेक दॅट हंबल बिगिनिंग की वेअर आय हॅव द रिदम. कोणाला स्पोर्ट्समध्ये करिअर बनतं, कोणाचं म्युझिकमध्ये बनू शकतं, कोणाचं केमिस्ट्रीमध्ये बनू शकतं, कोणाचं ॲस्ट्रोफिजिक्समध्ये बनू शकतं, पण आपल्याला ते शोधायचं आहे. आणि हे कधीच विसरायचं नाही. करिअर ग्लोबल ट्रेंड्स इन करिअर. तर ग्लोबल ट्रेंड्स असं काही नाही आहे. आपण करिअर सुरुवात करायची आहे आणि ते करिअर इट बिकम्स ग्लोबल, इट हॅपन्स टू बी ग्लोबल. जसं की आमच्या बऱ्याच अनुभवामध्ये आम्हाला मिळाला हा एक्सपिरियन्स की आम्ही इथेच हंबल बिगिनिंग केली आहे. इंडियामध्येच कंपन्यांमध्ये आम्ही सुरुवात केली आहे आणि ॲट वन पॉइंट आम्हाला ही अपॉर्च्युनिटी मिळाली की रिजनल रोल करायला मिळाला किंवा ग्लोबल रोल करायला मिळाला. तर दॅट्स हाऊ इट गोज. really focus on to identify your rhythm. Where is you will hit that, and maybe we will take that further. Thank you. Namaskar. Good evening. Thank you Padmini Foundation and Mrs. Sawant, and also all the dignitaries here. जसं बाकी सगळे जण म्हणाले, very very interesting to start wherever you start. But there is something that each one of us has to do, as we said that we should never stop learning. Continuous शिकत राहणं पाहिजे. आणि समीर जसं म्हणाला, आज आम्हाला सुद्धा तुमच्याकडनं काहीतरी शिकायला मिळणारच आहे, त्याची आम्हाला गॅरंटी आहे. सो थँक्यू फॉर दॅट अपॉर्च्युनिटी. आणि ऑल्सो थँक्यू फॉर द अपॉर्च्युनिटी दॅट वी आर एबल टू शेअर समथिंग विच प्रॉबेबली benefits 1%, 2%, 10%, 50%, I don't know. कोणाला तरी बेनिफिट होईल. इट इज अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी. आणि टू बी ऑनेस्ट, जेव्हा आम्ही तुमच्या स्टेजमध्ये होतो त्यावेळेला एवढे करिअर फोरम्स, त्यावेळेला एवढ्या अपॉर्च्युनिटीज नव्हत्या. सो द एंटायर टेक्निकल एज्युकेशन डिपार्टमेंट और मॅडम युअर सेल्फ, these opportunities are really invaluable for all the people. So make the best use of it. And always remember something which I have tried to keep myself telling every step is don't hesitate, don't be afraid, step out of your comfort zone. It's very very easy to remain in your comfort zone. मला हे चांगलं जमतं, मला हे चांगलं म्हणून मी तेच करत राहणार. त्यापेक्षा step outside the comfort zone, you will automatically learn something different. I started my career as a mechanical engineer. And today I am into something which is a maritime industry, ocean economy. Okay, slowly I found my way there, and also something else helped me to. And all those things we can discuss. I don't want to prolong this, Giri. Thank you so much. नमस्कार परत सगळ्यांना. गुड इव्हनिंग आणि क्रिसमसच्या विशेस. जसं सगळ्यांनी म्हटलं, व्हेरी हॅपी टू बी हिअर पार्ट ऑफ दिस. मला वाटते मी तुमचा मोटो वाचला पद्मिनी फाउंडेशनचा, एम्पॉवरिंग वुमन अँड youth. And I'm so happy ki ithe I would say around 30% are women, so which is a very nice diversity and the youth, correct? That's the future of India. आणि मी सध्या US मध्ये बेस आहे, पण इंडियामध्ये जी पॉवर आहे आणि इंडियामध्ये जी एनर्जी आहे यूथची, विच ऑलवेज अमेझेस मी. आपल्याकडे जी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिपची मेंटॅलिटी आहे आणि ग्रोथची जी अपॉर्च्युनिटी आहे, दॅट इज अमेझिंग. सो वी विल टॉक अबाउट ए लिटल बिट मोर. फक्त मला एकच सांगायचं की एक 10-15 वर्षापूर्वी आपण बोलायचो लिटरसी रेट आणि इलिटरसी रेट. टुडे वी टॉक अबाउट डिजिटल अँड नॉन डिजिटल, करेक्ट? आणि मला वाटते द होल जनरेशन इन इंडिया इज नाव डिजिटल, विच इज अ ग्रेट ॲसेट फॉर अस
इवन लुकिंग टू द वेस्ट, म्हणजे बाहेर जरी जर बघितलं जसं आपली इकडची टेक्नॉलॉजी आहे, इज फार अमेझिंग, इट्स व्हेरी अमेझिंग. सो very proud to be part of this the forum discussion and looking forward for some questions. Thank you very much. So usually, I am the one who gets questioned. So today I have the opportunity to question such an elite panel. So I'll start with Sri Nandakumar Dekneji. So now, for us, this is a very accomplished panel, but all of them have said one thing common, that you are the mentor. So when you as a mentor, what would be your single most important mentorship mantra to the students? Another aspect is, how do you find a mentor and how do you benefit from it? That's a very nice question, but I am a mentor because I am the oldest amongst them. Okay? And I have been in China much earlier than them. I went there in 2007. But I can only tell you a few things. I think that might help most of the people here. If you do not leave the shore, you cannot discover the ocean. So, you should talk that you come out of the comfort zone. That is what Avinash Adat is. I think that's very important. First, get out of your house. If you remain in your house with your father and mother, don't expect to meet with people who are better than you. You have to always interact with people who are better than you. Only when the knowledge will get transferred from better to the less better. Correct? If you are in the same and everybody says that you got admission to IIT, you got admission to IIM and big Pilani, that's not enough. Qualification is a very small portion of your whole career. Now what you learn is not very important. You might be a science graduate, chemistry, you can be physics, you can be civil engineer, you can be chemical, mechanical, anything. We give too much importance to that. See, now the days have changed. You rarely see people who start in State Bank of India and retire in State Bank of India. That's not career anymore. It used to be the career in the past. Here it's not important what you learn. Your process of learning is important, because in the 40 years that career I have had, I had to change my career in different fields 10 times. That means how do you move from one to the next? So I managed chemical engineers, then I started managing electrical engineers. So you have to keep learning. So process of learning becomes far more important than where you study. That gives you first job. So don't get hung up on qualification and institutes and which branch. Exposure is most critical. Okay, you learn. We are together is mainly because we learn from each other. Learning keeps it going. Any organization which is a learning organization, the retention of employees is the best, more than paying money. Learning keeps the companies going. So we do it ourselves. So why do we come here? One is a wedding, but that's one of the causes. But we also wanted to meet each other. So we are spending 4 days together because we are learning from each other. We are sharing experiences. Never miss that kind of an opportunity. Is that okay for now? Thank you so much. Amitji, of course, you were very passionate about flavors and the industry when you started in your opening remarks, and of course, I would love you to speak about that industry. But I have a very different question. We often talk about success. Nobody wants to talk about failure, or nobody wants to talk about mistakes. So, if there is a personal experience of failure in your own career, then what would it be, and how did it shape your path forward? That's a brilliant question. खूप छान प्रश्न आहे हा. फेल्युअर्स हे म्हणजे हे क्लिशे असतं ना, आपण म्हणतो आपण आपल्या चुकांकडनं शिकतो, आपण चुकांकडनं हे करतो. माझी आणि तुम्हाला सगळ्यांना हसेल आणि तुम्ही सगळे रिलेट करू शकता. मी आता तुम्हाला तो जोक सांगत होतो. कुठली सगळ्यात मोठी चूक काय होती? माझं सगळं विश्व नागपूर होतं. मी तुमच्यासारखाच होतो. माझे आई वडील खूप वेल नोन डॉक्टर्स आहेत. माझ्या 2 मोठ्या बहिणी आहेत ज्या डॉक्टर्स आहेत, आणि एका अशा वेल एज्युकेटेड फॅमिलीमध्ये, आणि मला डॉक्टर व्हायचं नव्हतं. म्हणून मी केमिस्ट्री आणि एन्व्हायरमेंटल सायन्समध्ये गेलो. पण मला नागपूरच सोडायचं नव्हतं. आणि आय एम शुअर तुमच्यापैकी इथे बरेच लोक असतील ज्यांच्यासाठी गोवा इतकं जरुरी आहे की ते गोव्याच्या शिवाय काही दुसरं दिसत नाही. आणि सगळं चांगलं चाललं होतं. म्हणजे असं होतं की
मी ठरवलं होतं की मी BSc करणार, MSc करणार, PhD करणार आणि नागपुरात प्रोफेसरगिरी करणार. म्हणजे इतकं क्लिअर होतं माझं आयुष्य. आणि 4 वाजता घरी येणार आणि कॉफी हाऊसमध्ये जाणार 4:30-5 वाजता. आणि वडिलांची गाडी आहे, घर आहे, मला काय 4,000 रुपये मिळाले तरी खूप आहे. एकच प्रॉब्लेम झाला या सगळ्या थॉट प्रोसेसमध्ये की मी कॉलेजमध्ये असताना, फायनल इयरमध्ये असताना एक खूप सुंदर गोड मुलीच्या प्रेमात पडलो. आणि नाही, प्रॉब्लेम तो नव्हता. प्रॉब्लेम अँड जेंटलमॅन अँड लेडीज, ती आता माझी, शी इज माय वाईफ फॉर द लास्ट 24 years. सो दिस and तो रेकॉर्ड करतोय, so I have to be very careful. I promised you that we'll make it hilarious. आणि तुम्ही जे चूक म्हणताय ना, तर तिने मला माझी चूक दाखवली. ती म्हणे, अमित, जर का आपल्याला लग्न करायचंय, आपल्याला जर का पुढे जायचंय, हे सगळं पुढे न्यायचंय तुला, तर तुला 2 गोष्टी करायच्या आहेत. हे BSc, MSc, PhD नाही, तुला MBA करावं लागेल आणि तुला नागपूर सोडावं लागेल. आणि दॅट वॉज लाईक असं म्हणजे एकदम बिग झटका ऑन मी की काय म्हणते ती. पण ती आज जेव्हा मी माझ्याकडे बघतो, गिरी तू मला बघितलंय, हा जो इव्होल्युशन माझ्यामध्ये झालाय तो झालाच नसता की जर का मी आय वुड हॅव हंग अप ऑन दिस होल कॉन्सेप्ट की माय होल वर्ल्ड इज वन स्मॉल टाउन. सो वन बिग मिस्टेक विच आय होप यू डोंट डू. आणि प्लीज डोंट गेट मी रॉंग, मी तुम्हाला कोणालाही असं सांगत नाही की गोवा चांगलं नाहीये, पण आपल्या ककूनमध्ये राहणं ही सगळ्यात मोठी चूक आपली असू शकते. ते अंड फोडा, बाहेर या, पंख थोडेसे कच्चे असतील, दुर्बळ असतील, पण भीती करू नका. ती झेप घ्यायला कधी मागे बघू नका. मी घेतली, त्याचं कारण माझी पत्नी अपर्णा होती आणि काही खूप वाईट झालंय असं मी म्हणणार नाही त्या झेप घेतल्यानंतर. सो दॅट इज माय आन्सर. धन्यवाद. Now we go to Virajji. Virajji, talking about the workforce. So what skills do you believe are the most valuable? And I am not talking about the current context, but since they will be looking at career over the next decade, what do you think will be the key skills which will be required for the workforce? सो माझ्या मते एक जी गोष्ट म्हणजे मी औरंगाबादमधून आलो तर बेसिकली एक कम्युनिकेशन स्किल्स जे मी म्हणेन जे खूप महत्त्वाचं आहे आपल्या कुणालाही पुढं करिअरमध्ये सक्सेस व्हायचा. तुम्ही कुठल्याही फील्डमध्ये असा, तुमचं एक पॉझिटिव्ह असर्टिव्ह कम्युनिकेशन असणं आणि ते तुम्हाला कन्व्हिन्स करता येणं ते फार महत्त्वाचं आहे. ते एक स्किल तुम्ही पहिल्यापासून कसं काइंड ऑफ असं अक्वायर करायचं ते आपल्याला बघायला पाहिजे. कारण मी ज्यावेळी ग्रॅज्युएशन झालं त्यावेळी मी इंजिनिअरिंग नंतर मी माझ्या एका कंपनीत जॉईन झालो. त्यावेळी माझ्याबरोबर मला असं जाणवलं की माझ्याबरोबर माझ्या बॅचमधले 50 लोक एकाच कंपनीत आहेत आणि आम्ही तिथं तेच म्हणजे त्याच लोकांना मी भेटतोय. त्याच्यानंतर मी असा विचार केला की मला तिथून बाहेर जायचंय. त्याच्यानंतर मी मग पुण्यात आलो, नंतर मग मी चायनाला गेलो, अशा बऱ्याच गोष्टी झाल्या. पण त्याच्यात एक गोष्ट माझ्याकडे कायम होती ती म्हणजे मी कम्युनिकेशन मी जरी मराठी शाळेत शिकलो औरंगाबादमध्ये किंवा त्याच्या आधी सुद्धा मी ज्यावेळी सातारा जिल्ह्यात होतो त्यावेळी मी मराठी शाळेत शिकलो आणि त्याच्यानंतर परत इंग्लिशमध्ये ते करणं इट वॉज नॉट दॅट इझी इनिशियली वेन यू ग्रॅज्युएट ॲक्च्युली अँड देन यू आर कमिंग टू द बिगर सिटी. तर आपल्यासारख्या ज्या Tier 2 सिटीज ज्या आहेत त्या मुलांना कम्युनिकेशन एक चांगलं आलं तर ऑटोमॅटिक कॉन्फिडन्स वाढतो. तुम्ही कॉन्फिडन्स जे आहे ते इट इज तुम्हाला कुठेतरी ते कम्युनिकेशन तुमचं थोडंसं हे असतं त्याच्यामुळे तुम्ही थोडंसं मागं राहता जसं आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही त्याच्यात थोडं अजून मागं पडत जाता. तर तुम्ही कम्युनिकेशन करा, त्याच्यानंतर माझ्या मते तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी त्याच्यातून साध्य व्हायला लागते. दिस इज व्हॉट आय वुड से. आणि ते मी केलं आणि ऑब्विसली तुम्ही सगळ्यांनी बघताय आमच्या इथला आमचा गुरु आहे नंदू आहे. तर दॅट इज व्हॉट इज द की थिंग विच आय वुड से विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एनीबडी टू बी सक्सेसफुल ऑर स्टार्ट गेटिंग अ सक्सेस. कम्युनिकेशन स्किल मग त्याच्यानंतर तुम्हाला बेसिकली हाऊ यू कॅन कन्व्हिन्स द पीपल त्याचे बरेचसे पार्ट. बेसिक इज अबाउट युअर कम्युनिकेशन. Now I would just like to break the order a bit. There is one topic which is I think the talk of the town, which is AI. And since we spoke yesterday, I think मला Mr. Matrenna विचारायचं आहे, since he also spoke about this whole digital and non-digital divide. तर how important is adaptability in today's rapidly changing business or work environment? And since there is no visibility over where the whole AI thing is going,
how do you think we can develop our skills with that perspective of the major change which is coming? So whether it is ChatGPT as far as the IT part is concerned, or it is 3D printing which is in the manufacturing. So how do you think they should, or what should they do so that they can adapt better? No, this is a great question, I think. So पहिला प्रश्न की कोणाकोणाने ChatGPT डाउनलोड केलं इथे आणि वापरलंय सध्या? Wow, so that's very impressive. First, this is हा माझा पहिला हे होता की I think so we are digital India, and I think so this is one of the great initiative which thanks to our government also that we are pushing that. I'm so proud की आपण digital India आहोत आणि I see almost 80% of them have already started ChatGPT. तर last week Sam Altman, who is the CEO, त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की आता त्यांनी 4.5 ChatGPT टर्बो काढलं, पण he himself doesn't know की 5.0 मध्ये काय फीचर्स असतील. He is not aware. He said, I don't know. The world is changing so fast. You have to be adaptable and you have to take on the challenges. मला स्वतःला माहित नाही की आता आपण नेहमी बोलतो की iPhone 16 मध्ये काय फीचर्स असतील. So there are at least some basic things of हे ते. पण what will ChatGPT 5.0 come? He doesn't know. So हे जे adaptability आहे आणि हे जे flexibility आहे, this is the most important thing which we need to have in our attitude to adapt and change. So I'm sure गोव्यामधून नाही पण भारतातून digital India will certainly bring a lot of talent, and I think so I always say की इंडियाने एक लीप फ्रॉग घेतला. आपल्याकडे ॲटलिस्ट माझ्या काळामध्ये फोन नव्हते आणि टू गेट फॉर ए फोन वी यूज टू वेट फॉर 2 years or 3 years, करेक्ट, लँडलाईन फोन्स. आणि स्पेशली सेकंड थर्ड टियर सिटी विदाउट हॅव्हिंग ए फोन तुम्ही डायरेक्ट स्मार्टफोनवर गेलात आणि आय थिंक सो द होल नेटवर्क, द इंटरनेट स्पीड हॅज लीप फ्रॉग इंडिया इन टू ए कम्प्लिटली डिफरंट. जेव्हा मी इथे येतो तेव्हा मला असं वाटते की मी अमेरिकेत एका थर्ड वर्ल्ड कंट्रीमध्ये राहतो, कारण तिथे अजूनही UPI होत नाही. तिकडे अजूनही सगळे प्लॅस्टिक कार्ड्स वापरतात. मी इथे जेव्हा येतो, इथे जेव्हा रिक्षामध्ये बसतो, ही इज डिजिटल, ही इज युझिंग QR कोड, आणि मी सांगतो की माझ्याकडे QR कोड नाही आहे. तो ही लुक्स इट की तुम्ही कुठून आलात म्हणून, आणि मला खरंच लाज वाटते की मला सांगायला की मी अमेरिकेतून आलो. सो आय एम सो प्राऊड ऑफ यू की इकडे सेकंड थर्ड टियर सिटी नाही पण बेसिक रस्त्यातले फूड वेंडर्सकडे पण QR कोड आहे आणि यू हॅव मेड अ बिग प्रोग्रेस. सो आय सी इंडिया एज अ बिग अपॉर्च्युनिटी. स्पेशली आम्ही रिसेंटली हेंकलने एक इंडियामध्ये ग्लोबल टेक्नॉलॉजी सेंटर चालू केलं बँगलोरला. सो जिकडे आम्ही 400 लोक आहेत आमचे. आवर फोकस इज बेसिकली टू फोकस ऑन इनोव्हेशन. आता आधी जे अमेरिकेत असायचं की तुम्ही फोन केला तर कॉल सेंटरमध्ये कोणतरी बँगलोरला किंवा मुंबईला असेल, पण आता तसं नाहीये. आता वी लुक ॲट इंडिया ॲज अ पर्सन हू वेअर वी गेट इनोव्हेशन. सो इट्स रिअली द पीपल हू कॅन इनोव्हेट थिंग्स अँड ब्रिंग अस फॉरवर्ड. It's no more a offshore or a call center location anymore. So I'm very proud and really looking forward for that. Thank you. Now I move to Mr. Dorle. See, everybody here on the panel has spoken about importance of networking. So how do you think networking has impacted your career? And what networking advice would you give to both the students and the entrepreneurs here? Yeah, good question. आणि आता मी जसं म्हटलं, the whole reason I'm here is through friends, right? And then through network. So I would consider that as an accomplishment there itself. तर मी याला म्हणजे 2 fold मध्ये आन्सर करेल. So networking definitely, आणि again I will be repeating some of the words they नंदूने आधी म्हटलेले की don't meet similar people, right? Always keep meeting dissimilar people. Always keep meeting somebody who can give you something that you don't have, like somebody better. So again, networking is that. So त्याचा माझा फायदा, मी अगेन औरंगाबादमधून शिकलोय, माझं बॅचलर तिकडे झालं, बजाजमध्ये कामाला लागलो. सिमिलर स्टोरी लाईक अमित, लग्न झालं, बायकोला मास्टर्स करायचं होतं, ती म्हणे ओके पुणे म्हणजे औरंगाबादमध्ये तर काय नाही, तर यू हॅव टू लिव्ह. सो ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स हॅड गॉन टू US. मग मी US ला गेलो, तिकडे मास्टर्स केलं, अँड दॅट्स हाऊ आय एंड अप इन दिस कंपनी. तर हे सगळं जे झालं तर ते अगेन देन आय स्टार्टेड ओपनिंग माय राज. सो आय विल गेट टू द लिटल बिट सायकोलॉजिकल पार्ट ऑफ दॅट. तर माझं
बिगेस्ट रिव्होल्युशन जे मी म्हणेल ते ऑलवेज कीप युअर ब्लाइंड स्पॉट ओपन. आपण काय करतो, आपण असे आपलं ओके मी मेकॅनिकल इंजिनियर, मी मेकॅनिकलच बघणार, मी हा आहे, मी हेच बघणार. तर हे जेव्हा आपण बघतो तेव्हा वी शट डाऊन अवर सबकॉन्शियस माइंड. आणि आपलं सबकॉन्शियस माइंड जेव्हा बंद असतं तेव्हा इट इग्नोर्स एव्हरीथिंग एल्स. फॉर एक्झाम्पल मी कपल ऑफ एक्झाम्पल देईल. तुम्हाला समजा गाडी कुठली विकत घ्यायची आहे तर किंवा तुम्हाला घर भाड्याने घ्यायचं आहे, तुम्ही रोज त्याच रस्त्याने जाता, पण जोपर्यंत तुम्हाला घर भाड्याने घ्यायचं नाही तोपर्यंत तुम्हाला त्या पाठात दिसणार नाही की घर भाड्याने देणं आहे, किंवा पेपरमधले ऍड दिसणार नाहीत. का दिसणार नाहीत? कारण की यू आर इग्नोरिंग दॅट. सो बिकॉज यू हॅव दॅट ब्लाइंड स्पॉट, सो यू हॅव टू प्रोग्राम युअर सबकॉन्शियस माइंड दॅट तो ब्लाइंड स्पॉट घालवला पाहिजे, म्हणजे मग तुम्हाला त्या अपॉर्च्युनिटीज दिसतात. मग देन यू स्टार्ट मीटिंग दिस न्यू पीपल, यू स्टार्ट लुकिंग ॲट न्यू अपॉर्च्युनिटीज, युअर माइंड बिकम्स क्रिएटिव्ह. आणि निलेश म्हणत असं क्रिएटिव्हिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. मी जेव्हा शिकलो मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, माझं नॉलेज probably it had a long life, but now it's not going to be the case, right? The changes are becoming so fast की त्याचं लाईफ खूप कमी होणार आहे. आणि तुम्ही जे काय शिकता इथे मे बी इन लाईक टुमॉरो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट इयर इट्स गोना बी काइंड ऑफ आउटडेटेड. तर जोपर्यंत तुम्ही तुमचं माइंड ओपन ठेवत नाही, शिकत राहत नाही आणि तुमच्या सबकॉन्शियस माइंडला तुम्ही ट्रेन करत नाही तोपर्यंत ते, अँड इट अप्लाइज इन पीपल असो. सो टू बॅक टू युअर क्वेश्चन, नेटवर्किंग मध्ये पण सेमच आहे की तुम्ही डोंट रिस्ट्रिक्ट युअर सेल्फ टू मीट दिस ओनली ओके हा माझ्या फील्ड मधला आहे, माझ्या फंक्शन मधला आहे, माझ्या कंपनी मधला आहे. जस्ट कीप अन ओपन आय ओपन अँड देन यू ऑलवेज विल एंड अप लर्निंग समथिंग दॅट, अँड that plus open mind will open door for new opportunities, and then that's how you will find okay what is the next right answer for you. Nilesh, just to add on, very interesting. नंदुनी हे जे आम्हाला शिकवलंय की do not meet people which are different, correct? आणि it doesn't mean की तुमच्या फील्ड मधलेच किंवा ह्याच्यामध्ये. मी तुम्हाला एक माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगतो. म्हणजे मी औरंगाबादून आम्ही लास्ट टाइम जेव्हा आलो तेव्हा मी ट्रेननी आलो आणि समहाव माझं बुकिंग नव्हतं, कन्फर्म बुकिंग नव्हतं. तर मी रस्त्यावर म्हणजे डोअरमध्ये उभं राहून आम्ही ट्रॅव्हल केलं ती. पण तो जो 4 तासाचा माझा जर्नी होता वॉज सो अमेझिंग, कारण आय मेट पीपल. तो जो चहावाला असतो, जो TC असतो, नंतर मनमाडला जे रेल्वेचे लोक चढतात त्यांच्याबरोबरचं जे इंटरॅक्शन होतं, आय स्टील हॅव फ्रेंड्स ऑन व्हॉट्सअप विथ देम. आय मीन they send me good morning messages as always. पण त्यांच्याबरोबरचं इंटरॅक्शन इज स्टील सो इम्पॉर्टंट बिकॉज देन यू आर स्टील कनेक्ट टू द ग्राउंड. आणि जे नंदुनी सांगतात की डोंट जस्ट मीट पीपल विथ अ सिमिलर मेंटॅलिटी, इट्स सो इम्पॉर्टंट टू गेट. अँड आय थिंक सो इट वॉज 4 years back that we were traveling. I still have friends from that. So it's a great thing and you should follow that basically. Do meet dissimilar people, move out of your comfort zone. So just wanted to add that. Thank you. Thank you. I would like to ask Anandji, you spoke about finding your passion. I think similar question to what I had asked Amitji, ki what is that one mistake maybe you did in early career which you think impacted your career, or how did you correct it? And what students should learn, or rather take back that they should not commit maybe a set of mistakes that you can talk about. Sure. मित्रांनो, म्हणजे आपण आता करिअर शेप करतानाच्या बऱ्याच बेसिक्स आम्ही तुमच्याशी शेअर करतोय. आणखीन एक तशीच महत्वाची गोष्ट असते म्हणजे ही जी फेल्युअर करता एक ती म्हणजे आपली रीडिंग हॅबिट. सो कीप लुकिंग इन टू देर आर डिफरंट थिंग्स, डिफरंट बुक्स, डिफरंट आयडियाज दॅट यू कलेक्ट आउट ऑफ इट. सो एक साधारण म्हणजे महिन्यामध्ये एक पुस्तक किंवा somebody may be doing in a day also one, but if not then look at to inculcate that habit की आपण नवीन वेगळे सब्जेक्ट्स वरचे रीडिंग करावं. तर ह्याच रीडिंगच्या माझ्या एक्सपिरियन्सेस मध्ये आय केम अक्रॉस इन माय व्हेरी अर्ली टाइम ऑफ माय लाईफ. एक म्हणजे यंग टाइम असतात आपल्याला, राईट. एक काही आम्हाला एक ट्रेनिंग पण माझ्या एक पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग मध्ये आय मीन दे आस्क मी टू स्टँड ऑन द टेबल, आम्हाला सगळ्यांनाच म्हणजे. And then they said की बाकीचे जे पार्टिसिपेंट्स आहेत they will catch you, collect you, right? हात पुढे करून and you have to just fall like this straight दुसऱ्यांच्या हातांवर. So of course if nothing they could hold you then you will be on the face down. तर हे जे बेसिक फेल्युअर्स आहेत हे मी माउंटेनिअरिंग करतो. माउंटेनिअरिंग मध्ये मी फेल्युअर्स वरती ओव्हरकम करायला शिकलो. म्हणजे फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज मध्ये मी आय डू लॉट माउंटेनिअरिंग इन माय लाईफ. तर
तुम्ही पण प्रत्येक ठिकाणी आपल्या हे जे फेल्युअर्स आहेत हे कसे आपण ओव्हरकम करतो. पर्सनली कोणाकोणाला कधी कधी अनुभव मिळतो, पण बरेचदा या फेल्युअरच्या जर्नीमध्ये आपण त्याचा सेटबॅकच घेतो. तर आयुष्यामध्ये प्रोग्रेस काय आहे, म्हणजे वेदर इट इज द डेस्टिनेशन ऑर इट इज द जर्नी. तर जर्नी जर आपल्याला एन्जॉय करायची आहे तर फेल्युअर इज अ पार्ट ऑफ दी जर्नी. सक्सेसच्या जर्नीमध्ये फेल्युअर हा एसेन्शियल आहे, कुठेतरी येतोच तो, अँड देन यू हॅव टू ओव्हरकम दॅट. तर हा प्रत्येकाचा अनुभव आहे. आमच्या करिअरमध्ये याच्यावरती पर्सनल होईल ते डिस्कशन, पण बऱ्याच गोष्टी शेअर केल्या जाऊ शकतात. पण फंडामेंटल इम्पॉर्टंट थिंग ही आहे की ओव्हरकमिंग द फेल्युअर हे आपल्याला आयुष्यामध्ये शिकायला पाहिजे. त्याच्याकरता पुस्तकं वाचायला पाहिजे. डिफरंट काइंड्स ऑफ थॉट्स यू स्टार्ट लर्निंग टू इन्कल्केट, अडॉप्ट, एक्सेप्ट देम. बरेचदा असं होतं की एक्सेप्ट फॉर इट्स लाईक आम्ही लोक असं बरेचदा म्हणतो की अग्री टू डिसअग्री. सो you may have a thought you come across, maybe you don't agree, so at least agree to disagree and move on. So this is how you have to take the failures also. आणि failure is a very much, सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये failures येतात. फेल्युअर ला ओव्हरकम करायचं असतं. फेल्युअर हा सेटबॅक नसतो, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी. सो that's how I will say. Thank you. Now I'll go to आराध्यजी. तुम्ही तुमच्या ओपनिंग रिमार्क्स मध्ये म्हटलं की वन शुड फाइंड युअर लाइकिंग, पण तेही असताना देर आर लॉट ऑफ चेंजेस विच आर हॅपनिंग. आणि हा एक मॅरिटाईम इंडस्ट्रीच्या संदर्भात स्पेसिफिक क्वेश्चन आहे आणि गोव्यासाठी मॅरिटाईम इज व्हेरी रेलेव्हंट ऑल्सो. एक जो बजवर्ड येतोय म्हणजे जसं आपण AI म्हणतो तसं सस्टेनेबिलिटी आणि क्लायमेट चेंज, आणि त्याच्यामध्ये बरेच म्हणजे देर आर जेन्युइन सजेशन्स, देर इज अ वोक कल्चर, आणि कुठेतरी जे डेव्हलप वर्ल्डनी पापं केलेली आहेत ती कुठेतरी डेव्हलपिंग कंट्रीने ऑफसेट करायची, असा एक त्याचा. सो इट्स अ व्हेरी व्हेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट. तर याचा बिझनेसेस वरती काय इम्पॅक्ट होणार आहे, अँड व्हॉट डू यू थिंक ॲज अ समबडी वूज व्हेन दे लुक ॲट देअर करिअर, हाऊ डू यू थिंक दिस होल सस्टेनेबिलिटी अँड क्लायमेट चेंज इज गोइंग टू इम्पॅक्ट करिअर्स अँड बिझनेसेस? Very, very big question, very vast question, but very interestingly, I will relate it to two things. What is maritime industry going through right now? What are the buzzwords in maritime industry? Yes, sustainability, environmental things. So, but the two buzzwords in the industry are digitalization, and second one is decarbonization. So, ह्या दोन गोष्टींवर the whole industry. I don't know how many of you really understand the maritime industry, because what we see in Goa is mainly shipbuilding or shipbreaking. Maritime industry is far beyond just shipbuilding and shipbreaking. So when there is ship owners or operators, the cost of managing a ship, 60 to 70% of the cost of managing a ship is the operating cost. Okay, so whether it is efficiencies, whether it is fuel, whether it is any such thing that increases the efficiency of the ship is going to be the saving for that. Now you think of millions of dollars being spent on a fleet of vessels, and even if they save 5% of that, it's a huge sum of money. Okay, I would like to now draw this discussion to the topic that we have. As entrepreneurs, what do we want to do? Let us understand and learn something more about the subject. As people said, let's look at our own hobbies. What things can I relate myself to? What does it, काय मला आवडतं? And there is another important thing is, don't fake it, because that is not going to take you more further. So think genuinely what interests you, because if it doesn't interest you and you go on to that path, you will get frustrated, you will feel discouraged, and you just move out. So no, don't go there. Think about it. But looking at the current trend in the maritime industry, if we look at digitalization, which Nilesh spoke a lot, and also decarbonization, which is related to sustainability and environmental aspects, we can think of many operations in the vessels. So maritime also covers ports. So we look at ports, there are many things that happen in the port. And if we can think of something that is going to improve the efficiency of any process, and if we can do something in that,
that is going to help the industry. Also, it will help you become better entrepreneurs, because all the big organizations, the trend is they cannot do everything by themselves. They have to outsource things. This has become absolutely common. Even my own company, Lloyd's Register, we are trying to create, supply chains beyond us. Everything cannot be done by the big organizations. So गोव्यामध्ये तर we have an advantage. इतकं मोठं shipbuilding आहे, इतकं port authorities आहेत, इतके सगळे industries आहेत. Goa has got fantastic colleges teaching naval architectures, marine engineering, and many maritime degrees. So I think you have an advantage there. So I will be happy to discuss offline, because this is really a huge subject. I don't want to consume the whole time discussing maritime right now. Thank you. Thank you so much for that detailed answer. I think before we open it up to the audience, I just want to ask one question, and any of you can take this. What advice would you give to students struggling to choose between entrepreneurship and a traditional career path? I think this was a really interesting, very rich discussion. I think Srikant really brought a very good topic on future career opportunities. So I just thought of one thing. If you look at what has happened after World War, industry, the Western world, US, Europe, they grew with carbonization. They really polluted the world, they polluted the countries and grew well. Next wave of growth that we are seeing, maybe Nilesh, as you talked about digitization, 30 to 40 years is digitization. The artificial intelligence is part of it. Now these youngsters, your future is going to be decarbonization. Don't forget that. So you have to understand this. So if you are thinking of a startup, which area you should have a startup, which opens up the topic of entrepreneurship, huge opportunities in that area. Lots of fundings are available. We talked about people, I met some people in Goa also. Funding is available. You need to come with ideas, understand where the niche, the need is, and how can you fulfill the need. The other thing is we always talk about marks. He stood first in this exam, he stood so much, he got 90%, 100% in maths. That's a good beginning to start with. That only tested your IQ. IQ is not good enough for your career. IQ does not take you far. You also need a PQ. So PQ is, what is PQ? Passion quotient. Where is your passion? What do you like? Also, when you talk and when you walk, people also look at your EQ. What is EQ? Energy quotient. Is this guy is energetic? Like madam, she is energetic, you saw that, correct? So you have to have that EQ, PQ, not only IQ. And NQ has become important, the networking. And I think it's very important. I think everybody touched on it. Nilesh talked about it, talking to train conductor or chai wala and all that, and even because that's the only transferable skill that is going to work for you. You go to IIMs. I went to IIM, I went to Harvard school, I went for program. Forgot everything. After 10 years, what do you remember? 20 years, what do you remember? All those case studies are still with me. I don't remember anything now, but I remember my classmates, correct? And they have grown in different fields. I can now pick up the phone and talk to them. So networking is a transferable skill. You can go from engineering company, mechanical engineering, chemical, and the electrical. What works is now people skills. The transferable skill is that. I think you have to look at that. One last formula I'll tell you. You should have a mentor. You should have an idol too. What do you want to become? Don't count on luck. Luck is, if you work harder, you'll get more luck. Okay, work harder, you'll get more luck. Somebody will find you and sponsor you for something. Remember the word ADKAR. Easy to remember? Somebody may be having a surname. Adkar. You should be aware where you stand. I have a goal. I want to become like Sachin Tendulkar, because I have in cricket. I do batting, but I'm still not there. So what did you do better? So I am aware. A is awareness. I am aware that I am not as good as Sachin. Correct? That's a very good beginning. Adkar, A is that. D. D is your desire. You have a desire to grow and make your career. That's why you people are here. So I love your D. So you should have a desire to be like Sachin.
Okay, so you have to appreciate that he is better than me. I have to have desire. So that solves your problem. Have that desire. Then you should have K. K is nothing but knowledge. Do I have the knowledge of what I need to do to get there? What is my gap? So always do a gap analysis. My front foot is not moving fast enough. I'm not quick enough on a good length ball. Keep those. So you know that. Okay, so that knowledge is important. And then the A. A is again, you should have the ability. If I am not having my doctor says you cannot move your foot, better get out of that, correct? So your ability to do things is also important. Know whether you have an ability. And R is you have to reinforce this idea all the time. R is nothing but reinforce it. Reinforce it. If you do that, you will get your goal. So I am giving you a process that will take you where you want to go. But this has to come from you. Attending the sessions will not take you there. It has to come from you. If you want to become a CEO, you have to know these are all CEOs. Huh? So what do you want to be CEO? You have to know what does it take to become a CEO. First of all, people, we have got, everybody has more than 500 people working under them. Those people should love working for you, so you have to be good. You have to be transparent, your image has to be good, everything has to be good. Only then you can be a CEO. So I'll think of last formula, one more. PIE. What is PIE? Is pi. So if I'm on the board of the company and we want to select a CEO, existing CEO like Amit resigns. Now what happens? We all look at each other and say, what do we do now? We don't go and open the file and see iska record kaisa hai, usne kya kiya tha last year, uska A grade tha ke B grade tha. Nothing of that kind. No, not like that. We only see who are the performers in the company. So P means P. So I've got 3,000 people in the organization like Viraj has, and now you have got P. 100 people are performing. How many? 100. Everybody has got 100 out of 100. Now these days people get 100 out of 100. Correct? Same thing in the company, people are meeting their targets and goals. They met their numbers. So everybody is performing. What do you do now? I only want one CEO. So P, out of 3,000 you got 100. Then I, very important. It says the image you give before you arrive. Now, we have heard great things about Mrs. Sawant, and we endorsed them as we met her. Okay, it is not with her, we said Mrs. Sawant is going to her. So we understood that. That's the image of the person. So you have to build your image. Your image has to be good. So the moment we filter it through image, only 10 people will come. If somebody has done something there, you don't get him on the tires, you can talk in nonsense. So people get filtered. So out of 100, you come to 10. Abhi ek hi chahiye. E is exposure. E is nothing but exposure. Has he traveled around the world? Has he managed people with diversity, different religions, different, race, everything? Is he balanced guy? Is he balanced guy? Then start the discussion with the board. Now yes, he can work with everybody. Everybody will love to work from him. People will not mind. Irrespective of religion, caste, anything, that guy, people will accept it. When you do that, it's difficult to find even one. Then you will get one, and then you get S from the board, and that is called sponsorship. Then the board said, come on, no advertisement needed, get him on board. Out of 10 board members, 8 people say, let's take Viraj. Job is done. So nobody goes back to percentage kitna tha, IIT ka tha, BITS ka tha, and all. So everybody said, you people are lucky, you got BITS, you got NIT, you got IIT, you got... Lucky, Goa is very good at that point. But take these few things, I think this will help you, because it's all up to you. I can give you hundreds of books to read, but if you don't read, what is the use? You have to read, you have to ask. So ask questions, okay? Ask that I need this book because I am told this is explained well in this book. That has to come from you. Only then it helps you, not by just providing a library. It doesn't help at all. Network gives you most up-to-date information. I have got maybe 1,000 books in my house, but they are all outdated now. It looks like a showcase only because everything I read, it used to work, now that doesn't work. So things keep changing. Your network is the most up-to-date knowledge
Information Center. Thank you. Thank you, sir. I think the people from Directorate of Higher Education may not like it, but I think this is a lot which they need, but is not taught in classes, unfortunately. But I would request, if there are any questions from all of you, you can ask this. Sir, here. Yeah. So hello sir. So I would like to ask you something. Earlier we talked about skills which are no longer relevant or valid with the advent of AI, with the advent of ChatGPT, with the advent of new challenges for the economy faces like that of sustainability and so on. So what are the new age skills the students of the future should look at, to build at, in order to be the future CEOs or to occupy your places in the future? Nilesh, we were talking about In addition to that, I have a Yes, query. please. Should our students acquire these new tools which are coming, or should they fight against AI? Because that is the query which many people are going through. No, so interesting. I think so. For me personally, we should not fight against AI. AI is going to be part of our life as we go through this digital journey. And I think so. मला फक्त सांगायला वाटेल की AI is going to get efficiency. It is not going to take away our jobs. It is going to make us more efficient, more creative, more digital, and we are going to move ahead further. To come back to your question, what are the future jobs, correct? Last week I was in US, and one of the most common job now which is looking for AI is prompt engineering. Who have heard about prompt engineering, prompt crafting? I see only 5-6 hands. So this is what is prompt engineering, prompt crafting. मी आता इथे बसून 5 मिनिटापूर्वी ChatGPT वर questions विचारले की what should I address the students here in Goa on the future. It gave me some answer. Then I refined it that these are students from college and they want to need advice for the future. Then it gave me some answer. And then I refined and then it gave me I said, give me a short answer in three points. So this is what ChatGPT gave. Apart from what Nandu said about Adkar, about desire, knowledge, it did not have that information or the pie information. It told me explore passionately, embrace challenges, network and connect. 3 points. 3 simple points ChatGPT gave me to advise the kids here. And I think so to me matlat Mr. Mendes about critical thinking, correct? You had mentioned about that. That is part of that answer, correct? It is basically critical thinking. It is about innovation. It is about exploring, challenging yourself and looking outside. What are the opportunities? And that is why I would say we should challenge AI in terms of how we can get benefit from it, but we should not be in a negative way to stop AI. I think so AI, as per my feeling, is looking at the last 12 months since ChatGPT was launched end of November 2022. So eka varshamade Amazons and Googles and everyone has launched their large language model. So everyone thinks this is the future and we have to embrace it and move forward with that. So prompt engineering is one of the most, I see only 5 hands up. So this is one thing which people need to be aware and learn about it. So, Prompt engineering, yes. So prompt engineering is basically what I said, correct? I kind of gave the reference, I gave some more input and refined and then crafted that prompt to give me the correct answer, which can help me to answer it. So that is the most sorted job now in US right now. Prompt engineering, prompt crafting. Maybe on this question, how you handle AI, do you fight against AI or something? We say in our company, in the digitalization, like AI is like another colleague we are going to hire. So it's a human and this is maybe non-human. But we all also have different cultural backgrounds, different languages we speak and that kind of thing. So that's also an entity,
which may not have spirit or a soul, but it's like one another colleague, and we have to learn to work with him. If we will not learn to work with him, probably he will find it that you will no longer be needed in the organization in future. Just to add on the same question, right? You were asking what else to add. I would say these are all there are hard skills and there are soft skills, right? So nowadays, like when we were learning, we had only books, or you go to library and then you get information. Now information is available readily, right? You Google it, it's available. Knowledge is there, information is there. So instead of adding what is available on a fingertip into your textbook and then teaching that, you should teach how to apply that. Application is getting more important. That adds your creativity, right? How do you train your brain and then kind of see that application? Again, the same thing. This prompt engineering, you're saying it's about application. Okay, you have the chat GPT, but how do you use that? How do you apply that in the real world? Right? That's the application. I think is more important, and soft skill, and that goes back to your attitude. That goes back to your mindset. How do you keep open mind? Creativity, all those things, because the change is the only constant going forward, and it always was and it always will be. So you cannot just keep changing your curriculum. You have to just kind of prepare kids or everybody to adapt to that change and be fast about it. Sorry, but making it long answer really, because it's such an important thing. Ma'am, you asked about whether you should fight ChatGPT. I don't think it's worth fighting that. And also remember that whatever you get on ChatGPT is only that is available somewhere. ChatGPT is not creative. ChatGPT has no mind to think about itself. What we are doing in our system of education, it's not only teaching a subject, it's about training our mind how to learn. Whether we are doing commerce, whether we are doing science, whether we are doing art, any of those things. The whole system that is there is to train our minds how to learn, how to become more curious, and that ChatGPT cannot do. I think, and then there is something that is inevitable. There is no point fighting those things. We have to embrace it. As Anand said, it's just another colleague of ours. It's just another person in the group. Accept that person, but utilize that person for the benefit of the rest of the people. Yeah. Thank you. Yeah. And please introduce yourself as well. Amala avadel tumhala. Gautam ji, you ask the question. Yeah, my name is Gautam Karangate. I represent the Vibrant Goa Foundation. We had one Vibrant Goa in 2019, and again we were having in 2024. So we would surely like all of you to have you with us at that point of time. My question is a little different. I am also a part of something Swayambhurna Goa e-Bazaar. This is specific to our rural entrepreneurs or rural artisans. I think I need Nanduji to break your silence. You are kept something in suspense earlier when you spoke, when you are introducing yourself. Now, specific to our women, what tips would you like to give? You talked about your product which you related to Pepsi and other things. So, yeah. So, if you could elaborate over that and how our rural, because our Goans have good PQ also and EQ also. So, Amitji, just to set the context, Swayambhurna Goa is basically initiative which is started by Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, which is on the lines of Atmanirbhar Bharat. So, how we can be self-reliant, and a lot of things have happened, as far as say agricultural produce. We were, be dependent on Belgaum and neighboring states, and when the lockdown came, we realized that Goa is suffering. Right. So this initiative started, and our agriculture production has gone up, milk production has gone up. So Swayambhurna Goa is about that. So when he talks about, it's more of how we can achieve self-reliance. तर दोन वेगवेगळे प्रश्न आहेत आणि मी खूप लवकर हे करतो कारण की मला अजून प्रश्न आपल्या लोकांकडनं घ्यायचे आहेत. इथे ज्या लेडीज आहेत सगळ्या आहेत, फ्लेवर्स अँड फ्रेग्रन्स ही खूपच सुंदर इंडस्ट्री आहे आणि कंपनीची मी तुम्हाला लवकर नावं सांगतो, तुम्ही फोनवर लिहून घ्या किंवा हे करा, प्लीज गुगल करा त्यांना. कंपनीज लाईक फर्मनिश, FIRMENICH,
Jivudan, Givaudan, Simrise, SMRISE, Simrise, IFF, International Flavors and Fragrances, माझी कंपनी डोलर, DOEHLER, या कंपनीजना तुम्ही ऐकत नाही, म्हणजे तुम्हाला नॉर्मली येत नाही. आणि मी जेव्हा फ्लेवर्स म्हणतो किंवा फ्रेग्रन्सेस म्हणतो, या का खूप चांगल्या आहेत मॅडम अँड सर, की या इंडस्ट्रीजमध्ये पुण्यामध्ये, मुंबईमध्ये, ऑल दीज मेट्रोज दे हॅव मल्टिपल जॉब्स. फॉर एक्झाम्पल लाईक द फ्रेग्रन्स डेव्हलपमेंट मॅनेजर, FDG. सो यू आर गिवन, युनिलिव्हर किंवा निर्मा किंवा या सगळ्या कंपनीज तुमच्याकडे येतात आणि म्हणतात आम्हाला आमच्या साबणासाठी, लक्ससाठी नवा फ्रेग्रन्स हवा आहे. किती अमेझिंग आहे ना, की तुम्हाला प्रॉब्ली माहिती नसेल की कुठल्याही कंपनीज स्वतःचा फ्रेग्रन्स बनवत नाहीत. पेप्सी, कोक, फ्रुटी हे आपले फ्लेवर्स बनवत नाहीत, हे आपले मँगो ज्यूस पण बनवत नाही. आणि या सगळ्या इंडस्ट्रीज भारतात आहेत, या सगळ्या कंपनीज भारतात आहेत. अँड दिस इज अ वंडरफुल करियर फॉर वुमन टू वर्क ऑन. आय थिंक द रेशो इन फ्लेवर अँड फ्रेग्रन्स कंपनीज इज प्रॉब्ली 70-30, 70% women and 30% men. And if this is an industry where I can help any of your colleges to set up that lab or to set up a course to create or to teach these wonderful young students about how to become better as evaluators, as product developers, I will be more than happy to do that. So that was the first answer to your company. This is a wonderful field, very safe, very fair, very highly paying. And what is very important, आणि आपल्या सगळ्यांना त्याचा गर्व घ्यायला हवा, की या सगळ्या ग्लोबल कंपनीजला मात देते आपली एक लोकल कंपनी जी मुंबईत आहे. त्या कंपनीचं नाव आहे SH केळकर. तुम्ही SH केळकरच्याही वेबसाईटवर जा. दे आर ऑल्सो रिअली गोइंग बिग. दे हॅव ऑलरेडी बिकम ग्लोबल. ऑल्दो दे आर कॉम्पिटिटर्स, आय हॅव अ व्हेरी हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर देम. आपल्या लोकांनी केलेली कंपनी ही, तर या कंपनीमध्ये खूप चांगलं हे आहे. Regarding entrepreneurship and how we can support especially women entrepreneurs, I am happy to let you know, and आपण हे इथेही करू शकतो. I am on the board of IIM Nagpur, Indian Institute of Management Nagpur. आमच्याकडे we have within IIM we have something called as INFED, which is basically IIM Nagpur Federation for Entrepreneurship Development. We have been hugely funded and very ably funded by none other than the central government of India. हाच आपला भारत देश आहे, जिथे आपण काही वर्ष आधी म्हणायचो की अरे सरकारकडनं काही होत नाही. Now there is funding that is already available. We have a special program for women entrepreneurs, जिथे 5 ते 20 लाखापर्यंतचं startup money for women entrepreneurs who have a clear plan, or if they don't have a clear plan, incubating them and teaching them how to build their pitch decks, we have an incubation center. मी नागपूरचं एक्झाम्पल याच्यासाठी घेतोय की आपल्याला जर का असं काही गोवामध्ये रेप्लिकेट करायचं असेल, again this team and I would be more than happy to be part of that, to set up something similar on similar lines, and Government of India would be more than happy to fund it, very ably fund it, so that we can bring meaningful change into women entrepreneurs. Thank you so much. Good. मला तर तिकडने हात आधी आला होता ना माहिती. So let me ask you. Hello. Hello. So since you said incubators and other things, so I am Tushar Sawant. I belong to TBI and looking after the entrepreneurship vertical. So entrepreneurship is nothing but it's the right kind of mindset and attitude. So looking at the rich experience in front of me, I would like to seek your advice on how to achieve this mindset and attitude, right attitude from your panel, sir, so that we can make maximum entrepreneurs and make my Goa, strong entrepreneurial economy. Right. Go ahead. Yeah, we talked a lot on career or professional career in organized world. Entrepreneurship, entrepreneurship is within. It has to be inculcated. Of course, there has to be an environment, a right environment for that. Ideas, how much ideas? We try to do some experiments like, 10 fulanchi nawa liha, right? So many times, if we start, say, mogra, gulab, probably those who will exceed like 25 fulanchi nawa, zadanchi nawa, that's a open mind, and that's where probably entrepreneurship thoughts can further shape up. Unfortunately, because of the education, it's like baresda he stop होऊन जाते एका particular point ला, that हे ideation, imagination हे somehow होत नाही.
ह्याची प्रॅक्टिस करण्याकरता वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट राईट डाऊन 10, 20 झाडांची नावं लिहा, फुलांची नावं लिहा, गावांची नावं लिहा, दिस दॅट. बरेचदा म्हणजे अंताक्षरी किंवा त्या टाईपचे मे बी इट हेल्प्स प्रोबॅबली. सो हाऊ यू ओपन अप, द आयडिएशन हे ओपन होण्याकरता प्रोबॅबली सम सिम्पल एक्सपोजर लाईक दिस एन्व्हायरमेंट हेल्प्स. आणि त्याच्यानंतरची नेक्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज ओव्हरकमिंग दॅट फेल्युअर जे फिअर असतं ते. आणि बरेचदा ते मागे ओढलं जातं. किंवा फॅमिली स्ट्रक्चरमध्ये, टिपिकल मराठी फॅमिली स्ट्रक्चरमध्ये तरी आम्ही असंच अनुभवतो की नो दिस इज नॉट वेअर वी आर, काय छान नोकरी. सो हा ओव्हरकमिंग द फेल्युअर हा पण तेवढाच इम्पॉर्टंट आहे. अँड द जर्नी इज इम्पॉर्टंट अँड नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन. या 2-3 विचारांवरती जर एंटरप्रेन्योरशिपला जास्त इन्कल्केट करण्याचं एन्व्हायरमेंट तयार केलं, फेल्युअरला एक बॅकअप म्हणजे एक फेल सेफ नेट तिथे क्रिएट केल्या गेली फाउंडेशन तर्फे किंवा गव्हर्नमेंट तर्फे, तो लोक ही रिस्क घ्यायला तयार होतील. त्याच्यानंतर इट्स लाईक इट इज हॅपनिंग आपल्या इथे. म्हणजे मुद्रा योजनाचे लोन्स आहेत किंवा अजून बऱ्याच अशा गोष्टी आपल्या इथे होत आहेत. बट हे जे आणि जसं नंदूजी म्हणले की हे मेंटरिंगचं एक नेटवर्क त्याच्याकरता तयार करण्याकरता इट्स लाईक सम इनिशिएटिव्ह कॅन बी बिल्ड आणि इथून सुरुवात होऊ शकते. अँड देन अमित, नंदूजी वगैरे दे कॅन कनेक्ट इट टू इवन मोर एक्सपर्ट फील्ड मधले काही म्हणजे प्रोफेशनल्स कॅन कम टुगेदर अँड स्टार्टअप्सला मेंटरिंग केलं जाऊ शकतं. राईट क्वेश्चन्स वरती त्यांच्या आन्सर प्रोव्हाइड केल्या जाऊ शकतात किंवा त्यांना चॅलेंज केलं जाऊ शकतं, कोचिंग केलं जाऊ शकतं. अँड हे एन्व्हायरमेंट डेफिनेटली क्रिएट होऊ शकतं. अँड देन वी कॅन मूव्ह ऑन विथ दिस. No, I can only give one example. I have a Goa friend. He was my schoolmate. He was always an entrepreneur. Always, and he's very successful now. There's a company in Madgaon, in Varna Industrial Estate. No, it's not Madgaon. He stays in Madgaon, Varna Industrial Estate, called Powerland. I think he's now producing 30 all-purpose vehicles every day, every month. And he's exporting, all approved in Europe. So you should meet someone like Narayan Naik. Yes. Yeah, you should meet him. He is a good entrepreneur and his future is amazing. Goa, sir. All terrain vehicles. Correct. One of the best. Best. It's a great example. actually asked त्यांना बोलवलं होतं ते tied up. He was busy. So tomorrow the team is planning to visit his we are actually visiting his factory tomorrow. Extremely successful. Just one more thing I would like to add, we always have to understand and do the reality check. आम्ही परवाच आमच्या एका एंटरप्रेनर फ्रेंडशी बोलत होतो and he shared his experience and he introduced a very nice phrase, very nice term, and he said there is cost of learning. So when you are doing entrepreneurship, you are learning new things and there are going to be failure. You have to accept that you cannot always be successful. You have to accept that there will be failures on the path. And as Anand said, that get over that fear and then you will come out stronger. Good evening. माझं नाव डॉक्टर सुशील ननावरे. मी सायकॅट्रिस्ट आहे. पण द स्टुडंट इन मी कुड नॉट स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चन. मी गोव्यामध्ये फक्त गेले 1.5 वर्ष राहतोय. ऍक्च्युली आय हॅव नॉट कम टू गोवा बट गोवा हॅज गॉट मी हिअर. प्रश्न माझा हा आहे की वेन यू टॉक ऑफ, आय हॅव अ क्वेश्चन ऑन 2 T's. वन इज ट्रान्सफॉर्मेशन अँड वन इज ट्रान्झिशन. जेव्हा आपण ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणतो, यू पीपल हॅव गॉन थ्रू ट्रिमेंडस जर्नीज ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. All transformation comes with a price, a pinch, a pain. How does one tackle the trouble of transformation where you feel my shore is comfortable and I was very happy there and I'm here now? What stops me from going back to that shore when I see that the shore that where I am now is going to take me further? But ha foreign land hai. This is uncomfortable. This is out of the comfort zone. ट्रान्सफॉर्मेशन कम्फर्टेबल कसं करावं हा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, ॲज वी सी दॅट नाव एज्युकेशन इज नाव ट्रान्झिशनिंग फ्रॉम कन्व्हेन्शनल टू एन अनकन्व्हेन्शनल एज्युकेशन. वी हिअर ऑफ अ लॉट ऑफ इन्स्टिट्यूट्स लाईक द बिग पिक्चर स्कूल endorsed by a lot of big people like Mr. Obama and everybody.
तर हा जो कन्व्हेन्शनल टू अनकन्व्हेन्शनल एज्युकेशन मधला जो स्टुडंटचा ट्रान्झिशन आहे, माय सन हूज 11 वॉन्ट्स टू बिकम अ गेम डेव्हलपर. द डॉक्टर इन मी आस्क दिस क्वेश्चन की बाबा पुस्तकं वाच आणि अभ्यास कर, बट इफ ही वॉन्ट्स टू बिकम अ गेम डेव्हलपर और अ गेमर or something, or ethical hacker for that matter, if that transition has to be brought in, as a parent, what should be my mindset? So these two T's are what I have come to take an answer from the panel today, sir. Thank you. Dr. Saib, firstly, let me compliment you for your voice. तुमचा आवाज इतका छान है, and I was so you have a very, very deep voice. You also brought me, my father is a well-known शायर. तो आपने जैसे कहा आपको आप गोवा नहीं है, गोवा ने आपको बुलाया. तो गालिब साहब का ऐसा शेर है कि मैंने शायरी खुद इख्तियार नहीं की, शायरी ने मुझे खुद मजबूर किया कि मैं उसे अपना फन अदा करूं. तो आई थिंक द सेम थिंग हैज हैपेंड विद यू. वी नीड टू मेक इट शॉर्ट. ट्रान्सफॉर्मेशन आम्हाला दोघांना उत्तर द्यायचं. मी माझं पर्सनल एक्झाम्पल देतो ना, कीप इट व्हेरी व्हेरी शॉर्ट. द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ मूव्हिंग फ्रॉम इंडिया व्हेन आय वॉज फर्स्ट गिवन द असाइनमेंट टू जर्मनी वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रान्सफॉर्मेशन फॉर मी. आम्ही दिल्लीला होतो, वी वर हॅव्हिंग अ लवली, मी अँड माय वाईफ, आणि आम्ही जर्मनीला गेलो. वी आर लिव्हिंग इन अ स्मॉल सिटी इन जर्मनी इन द मिडल ऑफ नोवेअर. यश चोपडाच्या मूवी सारखा सीन होता, सुंदर हिल मध्ये होतं, पण आम्ही गाणी गात नव्हतो. अनफॉर्च्युनेटली आम्ही ग्रासवर हे नव्हतो करत. का? कारण की शी वॉज गेटिंग सो डेस्परेट, बोलायलाच लोक नव्हते. सो जस्ट टू गिव्ह यू अ सिम्पल आन्सर. आणि त्याच्यानंतर जर्मनी टू चायना, दॅट ट्रान्सफॉर्मेशन वॉज द मोस्ट अमेझिंग थिंग दॅट हॅज एव्हर हॅपन्ड टू मी अँड माय वाईफ अँड माय फॅमिली. फरक काय आहे? पीपल. I made it an effort and my wife supported me की चायनाला पोचल्या जितक्या लोकांशी मी कनेक्ट करू शकलो तितक्या लोकांशी केलं. ही चूक माझी झाली होती. मी जेव्हा जर्मनीला गेलो ते मी केलं नाही. दॅट ट्रान्सफॉर्मेशन वॉज पॅथेटिक. दिस ट्रान्सफॉर्मेशन इज what you see here. That is one nice answer. Transformation can be managed by connecting with people. Sorry. Yeah, very good answer. Again, same question मला पण answer द्यायचे, कारण same thing happened to me, right? I moved from Aurangabad, India to US, then another change was US to China, then another change is now I'm in Singapore. So multiple kind of transformation, right? So the way I train my mind is it's always like elastic, and your mind goes to what is more attractive state. So either you go back to where you started, or if you make it really, really attractive picture, then you kind of, this becomes your norm, right? So you try to make your change so attractive, and that goes back to looking at things positively, right? So look at what is positive in that situation, and how much more positive it can be, rather than looking at negative, and then just kind of looking positive in the back, right? So that helps you create that picture so attractive that I want to go and then get there, and that becomes so easy to get through that transformation. So that helped me a lot. I think that should help. Yeah, the second question. Yeah, you had another question, right? Did you answer your question on the second also? Oh. Let me try and attempt that. It's an interesting question, transition. And what is stopping that? Is it the mind of the child that is stopping it? Or is it you as a father worrying about what his future will be that is stopping you? You know? So the transition has to have a cultivating field in two areas, both for the child and as a parent. Maybe we will talk a bit more offline on that one, because it's really probably may not interest all others. Yeah? It's nothing but change management. If he decides to change, he will. Correct? If you ask him to change, he will not. So you have to see how does he own that change management. Then everything will in short, welcome the transformation and the transition will happen. Yeah. Yeah. Oh. Stand up and ask questions. Yeah, please. There's a link. Yeah, but we come to you. Don't worry. My name is Asha Arandekar and I'm an entrepreneur, but here I'm representing the Goa Chamber of Commerce and Industries. So my question to you is, as a parent, we are looking at India as a $1 trillion economy coming, and startups are a big thing which is happening across India, and there is a lot of programs going on for startups. So as parents, do we motivate our children to go abroad, study in great universities and become CEOs like all of you, or stay back in our country and get into startups and create a name there, a future there? Well, I can very specifically answer this question, and we'll keep it very short.
I'll be lying to you if I say that are we forcing our children to stay back in India. Two things are happening, Ashaji, which is very different even from what was not happening 10 years. 10 years ago, an Amit Vaikar was not considering coming back to India. Now I am actively considering that. Secondly, even if Amit Vaikar, and when I say Amit, I mean everybody, we are already actively involved in India. How? Through investments, through our connections with different startups, and most importantly, through the amazing social work that this group is doing. We are running 3 major social initiatives in India, which we would have never done. So that's the first answer. Second to answer your question very specifically is, my son now, for him, India is now one of the places he can easily consider to come. He's lived all his life abroad. He has studied in international school, in an American international school. But when I talk to him now, the negative image about India is no longer there. Which is, even if that happens, which means parents like us are very clearly saying, मराठीत सावरकरांचं म्हणणं आहे, जे जे उत्तम उदात्त उन्नत ते सगळं मी माझ्या मातृभूमीला आणून देईन. ते करा, दॅट इटसेल्फ इज ग्रेट. आणि आपल्या मुलांना प्रेरित करा की बाबा रे तुला पंख दिले आहेत आम्ही, त्या पंखाने कुठेही उड, पण माझ्या मातृभूमीकडे निगेटिव्हली बघू नको. मग तुला जर का उद्या ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली इथे येण्याची तर नक्की ये. आणि बाय द वे, म्हातारा झाल्यावर हा बाप आणि त्याची बायको भारतातच राहणार आहे. दिस इज अ ह्यूज चेंज. थँक्यू सो मच. I have only one thing, entrepreneurship. I think let the child decide. People are going out because first 5-10 years are very comfortable than being in India. If they don't want to take help from parents, okay. If they go out, they can be on their own. They learn a lot, and when they learn a lot, I think they build a lot of confidence. So they will the inferiority complex that people carry in India gets washed away when you go out, especially if you go to Europe, US, and England. Once that goes away, then they can decide not to go. They firmly will say, I want to go back to India. I have seen what that is. Today we have people have money to send people. Our time, we never went to US unless it was a scholarship coming in. We didn't have money to even buy tickets. Those days, scarcity was the best university because you learn with nothing, When there's a scarcity, people will find ways to learn. So now they can learn, you are able to fund it to it. Thank you. But it's good to let them decide. It's good. Lots of opportunities. As I said, it's not going to be one career for 40 years anymore. I went through that. These people, some of them are going, some others are changing. Every 5 years people change jobs. It's different. And they change fields also. Yeah, thanks. I think so. To just sum it up, I would say if you're not in India, you're in the wrong place. That is how I tell my colleagues in US. India is the economy. It is the place. You have to be there. I mean, I come here 3 to 4 times a year. I see the energy. I get energy and go back and work. Because the people, the youth, the talent what we have is amazing. So I think so. You should tell your son yes, as Nandu and Amit rightly said. But I would not have any negative thoughts of him being an entrepreneur in India. It has huge opportunities. I think so. Just to add one example again, I was in Bangalore and we met a lot of founders of similar startup companies, and there was one young girl. She came from Princeton. She studied in Princeton and now she's based in Mumbai. She has her own startup called Love Local. And she gave a very good example saying this startup called Love Local is nothing but about your local retail environment. जे आपण बोलतो वाणी असतात जे ज्यांच्याकडे आपण नेहमी शॉपिंगला जातो. So they are the Amazons of our locality because he has all the data. What is Amazon doing? Amazon is collecting data, correct? That I shop for particular things and it throws up things. But this Vani, he has everything in mind. किंवा अमित कडे ही फॅमिली आहे, तो हे फेस्टिवल हे करतो. So he has all the data of that, and she was promoting this Love Local because she said if this local person can promote his store with some opportunities and discounts and these things, this would be great. So she started a small startup, and her objective was to only go to second and third tier cities, not to major cities, because bigger cities have all the retail stores, So
I like that concept, and she studied in Princeton and she's now back here. So I see a lot of such kids now studying there, coming back to India and taking that opportunity. So just एक याच क्वेश्चनवर नंदूजी जसे म्हटले की मुलांना लेट काइंड ऑफ असे चिल्ड्रन डिसाइड, तर माझी मुलगी 2 वर्षापूर्वी जेव्हा ती बघत होती आफ्टर डुईंग हर इंजिनिअरिंग फ्रॉम मणिपाल, त्यावेळी तिला जो इंटरेस्ट होता, म्हणजे जो तिचा इंटरेस्ट डेव्हलप झाला होता पब्लिक हेल्थ एरिया किंवा ते मास्टर्स ती आता US मध्ये करते, तर त्याचं ज्यावेळी मी इथं बघितलं आणि इथं ज्यावेळी US मध्ये ज्यावेळी चेक केलं, तर अपॉर्च्युनिटी किंवा लर्निंग जे आहे ते ऑब्विसली इट इज मच मोर ॲडव्हान्स आहे. तर त्याच्यामुळं जसं इट इज बेसिकली लेट द चिल्ड्रन डिसाइड अँड दे लर्न देअर अँड देन कम बॅक. दॅट इज व्हॉट इज द फायनली द आय वुड से द That is the exposure. You can't give exposure in house, correct? It's important. Good evening, sir. I'm Amrita Pednekar from Nyat Prasarak College and Research Center. So my question is that how to develop a critical thinking, a mindset, as when people question us related to what to do in future, what career to take, and as sir said, sir had the mindset of doing his career, like doing. I also have the same mindset of doing my BCom, my MCom, and then doing my pursuing my PhD and becoming a professor. But how to have that thinking in mind and what to do in future as a career? And like we say, there are a lot of opportunities for us, but which one to grab exactly? Because there is so much exposure and we have like really no idea of what to do. So yes sir, please. गव्हर्नमेंट जॉबचा मोह टाळावा. So like parents and all, they say yeah, passion is there, but government job is like they say secure. That's a good way. So like really that really forces us to more like go for like a government job, a secure job. Passion is something restricted. परत तेच आहे की गव्हर्नमेंट जॉब इज नॉट गुड. इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ गुड अँड बॅड. गव्हर्नमेंट जॉब कशाला? जस्ट सिक्युरिटीसाठी. हा, म्हणजे आयुष्य इतकं आपलं हे आहे की आपल्याला सिक्युअर नाही. सो गव्हर्नमेंट जॉब आज आय कॅन प्राऊडली से की गोव्यामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये असे खूप लोक आहेत जे सरकारी नोकऱ्या करतायत टू मेक अ चेंज. ना दॅट इज युअर पॅशन. जस्ट डू इट. जस्ट डू इट. ॲब्सोल्युटली करते. आणि आम्ही तुला सांगतो, इफ यू कॅन युअर ऑल, दीपस्तंभ मनोबल म्हणून एक आमची संस्था आहे, ती जळगावला आहे. तिथे अनाथ, अपंग, विकलांग आणि आर्थिकरित्या दुर्बळ असे 200-250 मुलं मुली. आमची 19 वर्षाची मुलगी आहे तिथे, म्हणजे आम्ही सगळ्यांचीच आहे ती. तिचे दोन्ही हात नाही आहेत. ती पायानी पेपर लिहिते MPSCचा आणि ती मला म्हणते बाबा मी पुढच्या वर्षी तहसीलदार होणार आहे. सो शी इज गोइंग देअर टू बिकम अ तहसीलदार टू मेक अ चेंज. If that is what your goal is, then so my answer to you, beta, is very simple. Just sit down there and really ask yourself what is your goal. And it cannot be. आपकी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं हो सकती है कि आप सरकारी नौकरी इसीलिए करें कि आपको सिक्योरिटी चाहिए. ना 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 ना. You should be the one who should be giving security to others, and then you be a job creator. Oh, where's the किती वेळ आपल्याकडे? आम्ही वी कॅन गो ऑन अँड ऑन. Then I look at the president of the Padmini Foundation. She decides. हॅलो, नमस्कार. सगळ्यांना नमस्कार. मी माझा काय अनुभव शेअर करू शकतो इथं थोडक्यात. काय आता जे काय मी ऐकले 4 गोष्टी. मी काही आपलं नाव काय? माझं नाव श्रीकांत कानेटकर. तर काही थोड्या दिवसाकरता मी एम्प्लॉयमेंट या विषयावर मी थोडंसं काम करत होतो, अर्थात BJPच्या सहयोगानं. माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली की आता जसं आपण गव्हर्नमेंट जॉब म्हणतो, 90% लोकांना पाहिजे गव्हर्नमेंट जॉब. हे आमच्या पाहणीत आढळून आलं. 10% लोकांना पाहिजे ऑफिसमध्ये. ते पहिले गोष्ट विचारतात, पहिले तिथे बसायला खुर्ची, टेबल, पंखा सगळं मिळेल का, शिकलाय काय, 10वी, 8वी, 5वी, 6वी. ओके. हा जो त्यांच्या जे काय माइंडसेट बसलेला आहे की बाबा मला मिळालं तर काम असं पाहिजे की मी ज्याचं हात पाय बसून बसेन. आणि दुसरी गोष्ट काय, मिळालं तर मला जास्तीत जास्त गव्हर्नमेंट जॉब द्या. आणि तिसरी कंडिशन काय, माझं घर अमुक ठिकाणी आहे, माझ्या शेजारी मिळेल का. हा जो माइंडसेट आहे हा बदलायला मला वाटतं आपल्या डिपार्टमेंट, एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणा किंवा सरकारी, यांनी काहीतरी करायला पाहिजे. आणि जर आपल्या सगळ्यांच्या अनुभवाने जर आपण काय त्यांना सूचना देऊ शकला
तर मला वाटतं खूप मोठं काम आहे. कार्यकर साहेब, आम्ही दरवर्षी यायला तयार आहोत इथे आणि प्रत्येक स्टुडंटशी बोलायला तयार आहोत. हा बदलेल, हा बदलतो आहे. मी माझ्या नागपूर शहरात बदलताना बघितलं आहे. तर आय एम व्हेरी पॉझिटिव्ह, आय एम व्हेरी 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 पॉझिटिव्ह, आय एम व्हेरी ऑप्टिमिस्टिक. तुम्ही म्हणताय ते चूक नाही आहे, कारण की त्यावेळेस तो दृष्टिकोन नव्हता. आणि आय रिअली अप्रिशिएट दिस फाउंडेशन फॉर डुईंग दिस, and I'm sure they will do much more. The associations will involve. We need to just get these students exposed to these things. की काय opportunities आहे wonderful. आणि परत मी म्हणतोय की मला सरकारी जॉबला निगेटिव्ह नाही म्हणायचंय, पण ते एका कारणासाठी म्हणजे पंखा आहे का म्हणून करू नका. मला गोव्याला बदलायचंय म्हणून करा. सो चेंज मॅनेजमेंट हे आपण, मला वाटतं वी विल बी एबल टू ब्रिंग दिस. बट आय रिअली अप्रिशिएट युअर कॉमेंट. सो जस्ट 2 क्वेश्चन्स, 2च क्वेश्चन्स विचारायचे होते. पहिला क्वेश्चन होता तो म्हणजे तुम्ही सांगितलंय की नाव बिकॉज अर्लियर डेव्हलपमेंट जी झाली ऑन्टरप्रेनरशिपच्या बाबतीत म्हणा किंवा इंडस्ट्रीज ज्या आल्या तो कार्बोनायझेशन मध्ये आलं आणि आता ऑपॉर्च्युनिटी किंवा स्टार्टअप जे होते ते डिकार्बोनायझेशन. सो डिकार्बोनायझेशन मध्ये थोडासा तुम्ही जर आयडियाज दिल्या तर आपल्या मुलांना पण कळतील की लाईक यु नो व्हॉट आर द व्हेरियस स्टार्टअप्स अँड वी कॅन हॅव इन दिस डिकार्बोनायझेशन which goes to talk about that. आणि सेकंड माझा क्वेश्चन होता की तुम्ही जसं सांगितलं की ऑल्दो यू आर वर्किंग अक्रॉस द वर्ल्ड बट तरी सुद्धा तुमच्या इन्व्हेस्टमेंट ज्या आहेत त्या आपल्या देशात आहेत. वी आर अ 144 crore people नेशन आणि ऑब्व्हियसली दॅट काउंट्स टू 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉप्युलेशन. आणि ते करत असताना बहुतेक आम्हाला द रिसेंट फाइंडिंग दॅट वी हॅव इज MSMEs आमच्या देशात ज्या आहेत त्या अराउंड 6.33 crore आहेत, पण याच्यामधल्या 90% ज्या MSME आहेत त्या 1 to 5 crore रेंजमधल्या आहेत असं आहे. आणि हा बहुतेक खूप इम्पॉर्टंट म्हणजे आम्ही जेव्हा ऑन्टरप्रेनरशिपच्या बद्दल बोलतो तर म्हणजे त्याच्यातल्या 90% जर 1 to 5 crore मधल्याच आहेत तर आपण काहीच करत नाही आहोत. हा एक विचार आहे. आणि तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट बद्दल बोलला. इन्व्हेस्टमेंट US मध्ये म्युच्युअल फंड्स म्हणा किंवा बिकॉज देअर द मनी वर्क्स फॉर यू. There it comes to almost like 30 to 40% people are going for such kind of investment. Rather in India it comes to nearing 4% to 6% rather. So याच्यावर काही बोलू शकाल का? मी एक क्विक एक्झाम्पल तुम्हाला देतो. तुम्हाला आवडेल ते का? मला आवडेल की मी अगदी स्पेसिफिक एक्झाम्पल, कारण की हा त्रास आम्हाला सगळ्यांना होत होता. मग आम्हाला एक सुंदर असोसिएशन मिळाली, त्यांचं नाव आहे आम्ही उद्योगिनी, मिनल मोहाडीकर. पण आम्ही काय केलं तर ते एक्झॅक्टली MSME आहेत, ते एक्झॅक्टली 1 crore ते 5 crore आहे. आता आम्ही 2 महिन्याआधी आम्ही बँकॉकमध्ये 25 वुमन एंटरप्रेनर्सचा एक ग्रुप बँकॉकमध्ये घेऊन आलो आणि तिथे त्यांनी 2 दिवसाचं एक्सपो तिथे केलं. ऑल मॅनेज थ्रू फ्रेंड्स अँड थ्रू म्हणजे सरकारी याच्यात ऑफकोर्स एम्बेसी वॉज मोर दॅन सपोर्टिव्ह. सगळे आपल्याला मदत करायला तयार आहेत. आणि तिथून वी नॉट ओनली क्रिएटेड अपॉर्च्युनिटीज फॉर दीज वुमन एंटरप्रेनर्स बट दे वर ऑल्सो फंडेड by a lot of people. So private funding is available. त्यांना काय असं they need a reference. So if a person like Amit Vaikar can put in a word की हो ह्या 4 याच्यामध्ये मी इन्व्हेस्ट केला आहे, तुम्ही पण इन्व्हेस्ट करता का? तर माय ओनली इन्व्हिटेशन टू यू अँड एव्हरीबडी एल्स इज की गोव्यामधल्या असा एखादा वुमन एंटरप्रेनर्सचा ग्रुप असेल तर नॉट ओनली इन थायलंड बट अक्रॉस द वर्ल्ड वेर एव्हर वी हॅव कॉन्टॅक्ट विल बी मोर दॅन हॅपी टू बिकम अ ब्रिज टू कनेक्ट देम विथ दीज अपॉर्च्युनिटीज. आणि तसंच फंडिंग होणार आहे. आणि मग ते मोठे झाले की मग बाकी लोक येतात. स्टार्ट कुठेतरी करायचं आणि वी आर मोर दॅन हॅपी टू सपोर्ट सच स्टार्ट्स. ॲब्सोल्युटली विल बी मोर दॅन हॅपी टू डू दॅट. डिकार्बनायझेशनच्या ज्या अपॉर्च्युनिटीज बद्दल तर आम्ही पॉलिमर इंडस्ट्रीमध्ये काम करतो. सो आमच्या कंपनीचं कोवेस्ट्रोचं जे आमचं आता विजन आहे, सो वी से दॅट वी विल बी फुल्ली सर्क्युलर. सो मोस्ट ऑफ द बिग entities, big corporates have already taken that. Just the government of India has said that by 2060 we will have net zero. तर असं कंपन्या पण सगळ्यांनी कमिट केलंय. तर त्याच्यामध्ये 1 to 3 लेवल्स मध्ये साधारण हे हाऊ विल वी रिड्यूस द कार्बन डायऑक्साईड इमिशन. फर्स्ट असतं की जे आपलं मॅन्युफॅक्चरिंग असतं, जे आमचं ऑपरेशन्स असतात, त्या ऑपरेशन्समधून जे कार्बन डायऑक्साईडचं रिलीज होतं मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये जेव्हा आम्ही कोल बर्न करतो किंवा फॉसिल फ्युएल बर्न करतो, तर ते आम्ही सगळ्या कंपन्यांनी आता कमिट केलं आहे की कोणी 2035 मध्ये कोणी 30 मध्ये शून्यावरती आणणार. शून्यावरती आणण्याकरता म्हणजे आम्ही काय करणार, सो वी विल गो टू ग्रीन एनर्जी.
सो ग्रीन एनर्जी म्हणजे आयदर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, राईट. सो याच्यामध्ये सगळ्याच कंपन्यांना आता रिक्वायरमेंट आहे. म्हणजे आमचा इथे गुजरातमध्ये फॅक्टरी आहे, आम्ही जी तिथे एनर्जी सोर्स करतो ती 100% आम्ही आता ग्रीन एनर्जी सोर्स करतो तिथे. सो हाऊ वी गेट दॅट. सो ग्रीन म्हणजे आपल्या इथे जी विंड एनर्जी फॉर्म होते तिथून आम्ही त्यांच्याकडनं घेतो स्पेसिफिकली. सो दिस इज हाऊ मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वर्किंग. सो मास बॅलन्स कॉन्सेप्ट म्हणजे त्याच्यामध्ये सर्टिफिकेशन्स येत आहेत. जसं ICC म्हणून एक ऑर्गनायझेशन आहे अँड देअर इज वन मोर. तो हे लोक सर्टिफाय करतात की तुम्ही जी काय तुमचा जो फीड स्टॉक आहे, जो इनकमिंग स्टॉक आहे, त्याचे कार्बन फुटप्रिंट्स किती आहेत. सो या टाईपचं नॉलेज ज्या ऑर्गनायझेशन्सला आहेत ते लोक सर्टिफाईंग बॉडीज म्हणून काम करू शकतात. असे सो मेनी न्यू थिंग्स आर गोइंग टू कम अप इन दिस एरिया ऑफ डिकार्बनायझेशन. सो त्यानंतर सबसिक्वेंट असतं की सेकंड स्टेजमध्ये आम्ही विचार करतोय की आमचे जे ऍप्लिकेशन्स आहेत म्हणजे जिथे आमचे प्रॉडक्ट्स वापरले जातात किंवा ज्यांच्याकडनं आम्ही सोर्स करतो, म्हणजे सेकंड स्टेपमध्ये आमचे सप्लायर्स आहेत किंवा आमचे लॉजिस्टिक्स प्रोव्हायडर्स आहेत, तर त्यांना पण आम्ही इन्सिस्ट करतो की तुमचं जे एनर्जी आहे ती ग्रीन पाहिजे. म्हणजे तुमचं नेट झिरो व्हेन आर यू गोइंग टू बिकम, और त्याला करता काय कमिट करणार आहे, कधी कमिट करणार आहे. सो देन दिस इज ऑल. आता सपोज एक सप्लायर सपोज गोवा बेस्ड असेल, तो आमचा रॉ मटेरियल सप्लायर आहे किंवा या मल्टीनॅशनल कंपन्यांचा ज्यांचे हे कमिटमेंट्स आहे की वी विल रिड्यूस अवर कार्बन फुटप्रिंट बाय दिस डेट और दॅट डेट. तर they will need to also get into their operation ki how will they reduce their energy consumption, their impact onto the environment with the waste that they create into their production. तर ह्या टाईपच्या ह्याच्यामध्ये कन्सल्टिंग जॉब्स आहेत, त्याच्यामध्ये बरेचसे ॲडवायझरी रोल्स आहेत किंवा इव्हन मॅन्युफॅक्चरिंगला सपोर्ट करण्याकरता जसे केमिस्ट्रीमध्ये म्हणजे यू आर फ्रॉम केमिस्ट्री पॅरोलासिस रिॲक्शन्स आहेत. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसायकल ॲज मच ऑफ पॉलिमर्स. म्हणजे आता इंडियामध्ये हे आता इथे तर फिशरी आहे, तो ह्या ज्या सगळ्या नेट्स आहेत ना त्याच्यामध्ये सगळ्यामध्ये ते नायलॉन असतं आणि नायलॉनमध्ये अमाईन असतं. तर ते आम्ही सगळंच्या सगळं घेतो. आज इथे डिफिशिट आहे, म्हणजे जे नायलॉनच्या ज्या नेट्स असतात ना त्या मिळत नाही, म्हणजे रिसायकल केले आम्हाला हवे आहेत बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट अमाईन आउट ऑफ इट टू ब्रिंग बॅक इन आवर व्हॅल्यू चेन. तो इथे अमेरिकन कंपन्या सोर्स करतात इथून, म्हणजे इथे जे कलेक्ट होतंय. पण ह्याच्यामध्ये खूप सारा ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत की जर का समजा ही फिशरी इंडस्ट्री मधला नायलॉन एकत्र करून जर तुम्ही जरी मला सांग आय विल ब्रिंग अ गुड व्हॅल्यू फॉर दॅट. जे आज प्राईम मिनिस्टर आपले सांगतायत की फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ. तो याच्यामध्ये हा एक व्हेरी फर्स्ट स्टेप इथे होऊ शकते. नायलॉन इथे इतकं वापरलं जातं फिशिंगमध्ये. आणि तसंच पॉलिकार्बोनेट्स आहे, म्हणजे ज्या घराच्या इलेक्ट्रिकल ज्या आपल्या बटन्स असतात किंवा जे गाणे ऐकायला आपण ज्या डिश वापरायचो किंवा रेफ्रिजरेशन मधलं जे प्लास्टिक, तो हे सगळं रिसायकल करण्याकरता वी आर लुकिंग फॉर की सो देअर वी वॉन्ट टू ऑर्गनाइज इंडस्ट्री अराउंड दिस वेअर वी विल बी एबल टू रिसायकल ऑल दिस, ब्रिंग बॅक into our production. So this is where we say fully circular. असं बऱ्याच कंपन्यांचं कमिटमेंट आहे. सो दिस इज हाऊ द डिकार्बनायझेशन इज गोइंग टू वर्क. या 3 स्टेप्सवरती सगळ्या कंपन्या काम करतील, त्यांच्या अप्लिकेशन्सचं, त्यांच्या सप्लायर्सचं आणि त्यांच्या स्वतःच्या ऑपरेशन्सचं. अँड प्लस हाऊ मच वी कॅन रिसायकल, हाऊ विल वी ब्रिंग बॅक ऑल दोज, विच केमिस्ट्रीज विल वर्क देअर. असं. सो दिस इज हाऊ इन शॉर्ट आय कॅन टॉक. You can add about hydrogen because a lot of work is being done in BITS Goa also. I met yesterday Dr. Sawant. He's doing some good work in BITS Goa. There are some pilot plants in Goa which produce green hydrogen. Work being done by Dr. G.D. Yadav. He keeps visiting here. So very not difficult to connect with them. They are doing a lot of work in Goa. Okay, so ocean technology, National Institute of Oceanography. The energy generation from that. So much is happening. China is doing a lot. But to actually as a youngster to pinpoint as to what should I start, I think you need to attend such sessions, get some expertise. Now if you want to do something, we could possibly get you expertise on hydrogen. And then he will tell what is required. Where are we now in hydrogen? The cost of hydrogen is